Good evening. Good evening. Hello everyone. We were waiting. Go one time. Sharp 6 o'clock. Okay. 2 minutes late. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கப்பா. சதீஷ் குமார் சீக்கிரம் எல்லாத்தையும் வந்து ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கள். லெக்சர் கமெண்ட்ஸ் இன் ஃபியூ மினிட்ஸ். ஓகே. தமிழ் கொஞ்சம் வீடாக இருக்கு. ஓகே. ஹலோ பிரியா வர்ஷினி, குட் ஈவினிங். என் வீடியோவும் ஆடியோவும் கிளியராக இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் லைவ் சேட்டில். செக் பை மை செல்ஃப் வச்சு. We are getting advertisements. Check. A video, audio. Yeah, clear. Okay, all clear guys. All 17 numbers who are watching this live right now. 19 now. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிக்கிறாங்கன்னா சீக்கிரம் அந்த வீடியோ லைவ் சேட்டில் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கள். ஓகே. டுடே விடாமுயற்சி 2.0 என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர், யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆர் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ், கிளாஸ் 11ஓட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், which is skipped by almost all of the students when they first see this chapter. ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த இதெல்லாம் பார்த்தா யார் இதெல்லாம் படிப்பான்ட்டு மோஸ்ட் இன்க்ளூடிங் மீ, ஐ ஆல்சோ ஸ்கிப் திஸ் சாப்டர். ஆனால் நீட்டில் கண்டிப்பாக 2 questions அது வரும் இந்த சாப்டர்லேருந்து, எப்படியும் கேட்டுருவாங்க. ஓகே. இன்னும் கொஞ்சம் லவுடராக. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் குட் சதீஷ். கரெக்டாக தான் கேட்டுச்சு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கே ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் நல்லா அப்படி இருக்கா? என்ன கிராண்ட் டெஸ்ட் ப்ரோ? ஐ வில் கம் டு திஸ் தார்ஃபின். ஓகே இருங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர் இன் விடாமுயற்சி 2.0. விடாமுயற்சியோட ஃபர்ஸ்ட் இதில் ஐ வாஸ் ஹேண்ட்லிங் ஃபிசிக்ஸ் அலாங் வித் விக்ரம் அண்ணா. அதில் ஹீ டுக் திஸ் சாப்டர். இப்போது ஆரம்பிக்க நினைக்கிறேன். எங்கள் கையில் என்ன இருக்குது? வெர்னியர் கேலிப்பர்ஸ். இதை வச்சு தான் சாப்டரே இருக்குது. இட்ஸ் லிட்டில் கொஞ்சம் ஏஐ ஜெனரேட்டரால் கொஞ்சம் இட்ஸ் டெக்னிக்கலி ராங், ஏன்னா இட்ஸ் வில் பி போத் சைட்ஸ், பட் ஸ்டில் நெவர் மைண்ட். ஓகே. ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த கிளாஸ் தான் எங்களோட டீம், விடாமுயற்சி 2.0ஓட கிராஷ் கோர்ஸோட டீம். we've got all these really talented Medicos, okay, who are going to teach you in this crash course to crack NEET 2026. okay, idoda we have launched an app, okay, SNG app. It's currently available in Play Store, App Store சீக்கிரம் வந்துரும். okay, இதில் வந்து I took papers questions for this. okay, எல்லா சாப்டருக்கும் இட் வாஸ் லிட்டில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஜாப் தான், ஏன்னா யூ ஷுட் நாட் ரிப்பீட் கொஷின்ஸ் இல்லை. ஸோ ஐ ஹேவ் டு மேக் ஷுர் தட் ஐ டென்ட் ரிப்பீட் எனி கொஷின்ஸ். ஐ டுக் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ், ஷாலினி அக்கா டுக் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி, அண்ட் சமீரன் ஆல்சோ டுக் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி, சரணன் டுக் ஃபார் பயோ. ஓகே. எஸ், ஐ டுக் கொஷின்ஸ். ஸோ இது இந்த ஆப்பில் இஃப் யூ டவுன்லோட்னா வாட் ஆல் வில் கெட், in the sense you will have access to chapter wise questions, okay, which are taken by Medicos who have cracked this exam before. okay, chapter wise எல்லா சாப்டருக்கும் 45 questions இருக்கு. okay, for chapter wise
45 questions for each chapter. Okay, அதுக்கப்புறம் இது ஒன்று இருக்குது. After that, for every unit, so இப்போ 11th standard and 12th standard for each subject 3 யூனிட்டாக பிரிச்சிட்டாங்க. 3 units-ஆ. Okay, it's better I write in a different page. Okay, so இதில் ஆப்பில் என்னென்ன இருக்குன்னா, first you have 45 questions for each chapter, hand-picked by toppers. Okay, and then you have 3 unit tests. இப்போ நான் physics எடுத்தீங்கன்னா, okay, 11th 3 unit test, 12th 3 unit test, so அதில் 6 மொத்தமாக 6 papers. Okay, including all chapters. Okay, அதுக்கப்புறம் you have 15 grand tests. 15 grand tests. Okay, இது வந்து if you write in the app na, if you write this is in app, you will have உங்களுக்கு காம்படிஷன் தெரியும், உங்களுக்கு யூனிவர்சல் ரேங்கிங் சிஸ்டம் இருக்குது இதில். you will get ranks in this application. you know உங்கள் லெவல் எங்கே இருக்குது amongst all those people who have who wrote this test in this application. Okay, so இதெல்லாம் it's all available in this app. I took for physicsக்கு வந்து grand test 1 ஈஸியாக இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா, I took, okay, first levels were like, நான் என்னோட கொஸ்டின் பேப்பர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் NEET 2025 தான். NEET 2025 பேப்பர் எப்படி இருந்துச்சோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய லென்த்தி கொஷின்ஸ், டிஃபிகல்ட்டான கொஷின்ஸ், மாட்ரேட் டு டிஃபிகல்ட், அண்ட் சடனாக திடீர்னு ஈஸியர் லெவல்ஸ், எவ்ரிதிங், எல்லா ஸ்பெக்ட்ரமில் இருக்க எல்லா டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸும் I try to cover it in this chapter wise unit and grand test. I hope it will be sufficient. Yes, grand test நீங்கள் எழுதுனீங்க, ப்ராப்பராக எழுதுனீங்கன்னா அண்ட் கரெக்டாக எரர் கரெக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா, if you do it correctly, error correction if you do properly na, you will definitely score one NEET 2025 oda standards la 120 plus for sure you can get, for sure. Okay, NEET 2025 la 100 க்கு மேலே நிறைய பேர் வாங்கல, 120 plus you will get. Okay, if you do it properly with this all this error correction, because question standard அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன். Okay, shortcuts கண்டிப்பாக சொல்லித்தரேன். Okay, for 2026 NEET 2026 is your next examination. In the exam ku வந்து it will be sufficient to get 160 plus, because I think paper will get easier this year. Okay, so don't worry, we took care of this. In the app ku உங்களுக்கு வேணும்னா just $4.99 available on Play Store. Worksheets இருக்கு, you can create your own question papers as well. It took a lot of effort from our side. நான் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிறது வந்து நாங்கள் எங்கள் வேலை, ஆப் டெவலப்பிங் சைடு இஸ் ஆல்சோ it was difficult. Sarana took care of it, but yeah. Okay, so today's chapter, units and dimensions, one shot. Okay, in the மொத்த chapter, however the question comes, you will be able to answer it. You will be able to write the correct answer. Okay, answer பண்ணது எல்லாத்தையும் முடியும், கரெக்டான ஆன்சர் எழுதுறது. You will be able to do it once you finish this lecture. Okay, so I will make things very clear. Okay, this is going to be like a 2-hour lecture most probably. I'll try to cover as much as possible. I've got questions for you, and also in the application la, whatever this handwritten notes by these faculties, by Medicos நாங்கெல்லாம் எழுதுறது, these notes will be uploaded in that. Okay, my entire notes is empty. I'm going to write in this lecture only everything. All this will be available in the application. Okay, so before starting this class, ஒரு நல்ல quote-ஓட ஆரம்பிச்சுக்கலாம். Okay, the more you sweat in practice, the less you bleed in battle. Okay,
one shot is enough for 160 na. This chapter comes for only 4 marks. If you see this chapter, if you see this video na, 4 marks short, okay. And everything paga you'll be able to get 160 plus. Okay, the more you sweat in practice, the less you bleed in battle. Such an amazing quote. See, the question paper நான் எடுத்ததுக்கான காரணமே இதான். See, என்னோட basis வந்து I should give you the best and the most difficult set of questions possible. So in the test series I எல்லாமே டிஃபிகல்ட்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஃப்ரம் மாடரேட் டு டிஃபிகல்ட் கொஷின்ஸ் only I gave. ஸோ நீங்கள் அந்த கொஷின்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு சால்வ்னா இன் நீட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ், ஓகே, இன் நீட் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் போய் எழுதும்போது யூ வில் பி ஏபிள் டு ஈஸிலி get the answers for the questions, even if it were difficult, if it were easy, anything, okay. So அதனால தான் for the sake of practice the questions are given in a difficult level, okay. அண்ணா 700 எப்படியோ ஐயோ மாஸ், தேங்க்யூ. So this is a lovely quote. Again தான் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு for taking question papers for you guys, okay. So let's start with the first topic, physical quantity. இது வரைக்கும் யூ கைஸ் இந்த சாப்டரை வந்து ஒரு பொருட்டாகவே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. தயவு செஞ்சு பாருங்கள், பிகாஸ் கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் வரும் இந்த சாப்டர்லேருந்து, ஓகே. ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி, ஓகே. Physical quantity is something that can be measured, okay. See, எனக்கு எமோஷன்ஸ் இருக்கு, ஓகே. Let's say I'm angry. You can't measure how angry I am, okay. You can't define it, okay, with a unit and all. Bro, நம்ம chapter wise test grant is almost 70% wide and about 26. Yeah, sure. ஏன்னா அதுக்கு மேலே if they ask also, it will be in the similar model only rather than being a completely new question, okay. So it's sufficient. Okay, so physical quantity is something that can be measured, okay. A quantity that can be measured, okay. What are the examples for these physical quantities? Now, one, you have so many physical quantities. You have force, mass, acceleration, displacement, magnetic moment. வேறு எனக்கு சொல்லிகிட்டே போகலாம். என்னென்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எல்லாமே சாட் பாக்ஸில் போடுங்க, ஓகே. அவ்வளோதானா? நோ ரெஸ்பான்ஸ், ஓகே. Probably, oh, okay. The chat box வேறு செய்ய மாட்டேங்குது. வால்யூம், யா, வால்யூம். வேறு என்ன? கரண்ட் இருக்குது, ஃபீல்டு இருக்குது, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது, எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் இருக்குது, சொல்லிகிட்டே போகலாம். ப்ரெஷர், யா, ப்ரெஷர். These are all quantities that are measurable, okay. இதெல்லாம் மெஷர் பண்ண முடியும். All these can be measured and expressed as well. So you can measure it, you can express it with what? Numerical value. Okay, you can express it with numbers, okay. Luminescence intensity, okay, nice. Okay, so now I have questions here which I'm going to write now. Or a simple question now, it's not difficult. Questions will poga it will get difficult, okay. Yeah.
இப்போ இதெல்லாம் வந்து நார்மல் மெஷர்மெண்ட். ஓகே, இதில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி I'll tell you. Okay, this question requires little bit more knowledge. Okay, so this is your physical quantities, everything that can be measured. Okay, now there are quantities which are, okay, in this physical quantities I can divide it. Okay, என்ன கலர் இருக்கலாம்? I'll take this blue is good. Take physical quantity. You have ரெண்டு டைப் ஆஃப் physical quantities இருக்கு. Okay, you have fundamental and derived. Okay, fundamental physical quantities, you have 7 fundamental physical quantities. Derived, I don't know, நிறைய இருக்கலாம். Okay, but in the 7 fundamental plus ரெண்டு supplementary, I will tell you about this supplementary. But 7 fundamental physical quantities and derived quantities இருக்கு. You know, these derived quantities are those, okay, which are derived from the fundamental quantities. See, now இப்போ வந்து என்கிட்ட same mass இருக்கு. This is the earbuds, இது mass, it has some mass. Okay, இந்த mass இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட், you see it's moving with some velocity. அதோட momentum is nothing but mv. Okay, இப்போ momentum is expressed as mass into velocity. Okay, velocity is nothing but length divided by distance by displacement by time. Okay, so mass is expressed in kg meter per second. This is your momentum oda formula. Okay, either keep in mind. Okay, I'll tell you all the 7 fundamental physical quantities now. They are mass, length. Okay, mass இருக்கு, length இருக்கு, time, current, வேறு இருக்கு, mass, time, length, current. You have amount of substance, mass, length, current, amount of substance, the intensity of temperature, and light intensity. Okay, so 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, all these 7. Okay, these are all your fundamental, okay, fundamental physical quantities. Luminous intensity of light, yeah, obviously. Okay, so all these are your fundamental physical quantities. In the physical quantities they are derived. Okay, this is one point you must know. இப்போ வந்து for mass what we use na, இப்போ வந்து this is your fundamental physical quantities. இதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண you have various systems. Okay, so there are I'll tell you about systems of monitor unit. Okay, systems of unit. Okay, there are various systems of unit. Okay, one வந்து if it fps unit ன்னு இருக்கு, fps. You have cgs system, you have mks. Okay, இது fps னா it's இது வந்து for length, இது for இது வந்து this is for length, this is for mass, is for time, length, mass, time, length, mass and time. Okay, fps, cgs, mks. Okay, இதெல்லாம் வந்து this examples. If you want you can create your own unit as well, ஆனால் அதுக்கு வந்து it should be followed globally for it to be recognized. Okay, so fps it's nothing but foot per second. No, not foot per second, it's foot, pound and second. Okay, pound, second. இது வந்து centimeter, gram, second. This is your meter, kilogram, second. Okay,
இது வந்து சும்மா only for length, மாஸ் அண்ட் டைமோட 3 ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸோட ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸோட டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ். ஓகே, அண்ட் இந்த சிஸ்டமில் தேர் வில் பி யூனிட்ஸ் ஃபார் தி அதர் 4 as well. கரண்ட்டுக்கு வந்து இன் எம்கே சிஸ்டமில் இட்ஸ் ஆம்பியர். ஓகே, amount of substance in MK system it's mole. Temperature in MK system it's Kelvin. Okay, MK system is also known as SI unit. Okay, so SI system of units la vande it's also called as MKs. Okay, and in luminous intensity of light la vande it's candela. Okay, now okay, how do I move? Okay, I think this is a system of unit I told you. Okay, now these system of units irukku இல்லையா, candle, yeah, they have some weird definitions, which is not required for NEET. Crack பண்ற மாஸ்க் பண்ண, yes Satish Kumar, they have some weird definitions. For example, if you take your meter, okay, for length, so hello guys. Okay, இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் weird definitions இருக்குது. I'll tell you one. Okay, சில சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட. For example, if you take for meter இருக்குங்களா, 1 meter வந்து 1 by c distance traveled by light in 1 second. Okay, that's 1 meter. 1 by c seconds la distance traveled by light, இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன். இது வந்து இது வந்து இட்ஸ் நாட் நெசசரி. ஆல் தி டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் வந்து ஃபார் இன் நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆர் ஜேஇ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ லைக் அவசியம் இல்லை. பட் ஐம் ஸ்டில் டெல்லிங் யூ. இதே மீட்டர் வந்து இன்னொரு டெஃபினேஷன் என்ன, based on 2 energy states of electron of an atom. Okay, I forgot its name. அதுவும் அவசியம் இல்லை. பட் ஏன் இந்த மாதிரியான டெஃபினேஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா, ஒரு விஷயம், they need something standard. ஓகே, இப்போது வந்து நான் ஒரு லென்த் see this paper. ஓகே, இந்த பேப்பரோட லென்த் தான் வந்து ஒரு மீட்டர். if I tell you இதோட லென்த் it stays same here. Okay, say it stays same. Now ஒரு if I'm taking this from one country to another country, temperature vary ஆகும் based on external conditions ஆல something might happen. You don't have something standard which doesn't change throughout time. Okay, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வேணுனால தான் they are taking these standard units for these standards as units for our measurements. Okay, இப்போ வந்து for 1 kilogramக்கு வந்து they have some specific metalோட weight measured by scientists and universally accepted as well. ஸோ இந்த மாதிரி யூனிட்ஸ் வந்து you can't just create your own unit. I'll say this is my one. இது என்னோட ஒரு கால் இந்த மாதிரி இது வச்சுக்கோங்களேன். இது மட்டும் இது ஒரு 1 footன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது. ஸோ ஃபார் யூனிவர்சல் யூஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் சிஸ்டம் வேணும்னா இட் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் சம்திங் தட் டசன்ட் சேஞ்ச் ஓவர் டைம் அண்ட் இட் இஸ் ரிலையபிள் as well. ஸோ அதனால வந்து the scientific committee, they have decided to choose certain things as the base for all these units. Okay, and next வந்து பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து magnitude and unit. Okay, இது வந்து செகண்ட் டாபிக். ஓகே, magnitude என்னன்னா the number behind whatever you write. Okay, so say I have 45 newtons
of force applied on me. Okay, என் மேலே 45 நியூட்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஒருத்தன் அப்ளை பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதில் 45 இஸ் யோர் மேக்னிடியூடு. நியூட்டன் வந்து உங்களோட யூனிட். ஓகே, திஸ் இஸ் யோர் இது derived physical quantity. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் 75 மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட். இதில் வந்து இது உங்களுடைய மேக்னிடியூட், இது உங்களோட யூனிட். ஓகே, ஓகேவா? நவ் இந்த கான்செப்டை ஐ மேக் யூ crystal clear. ஓகே, see, take this pencil. ஓகே, இந்த பென்சிலை இதோட பென்சிலோட லென்த் இட் டசன்ட் சேஞ்ச். ஓகே, இது மாறாது. ஓகே, இந்த லென்த் இட் ஓன்ட் சேஞ்ச். பட் இதை நான் வந்து என்னோட இந்த ஒரு விரல் வச்சு இஃப் ஐ மெஷர்னா இட்ஸ் கம்மிங் 2 times. இஃப் ஐ மெஷர் வித் மை தம் ஃபிங்கர்னா 1 2 and 3 and 4 times வருது. சே வித் மை இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் ஐ எம் மெஷரிங் இட்டு, இட்ஸ் கம்மிங் ஃபார் 2 times of my index finger. அண்ட் தம் ஃபிங்கரில் 4 வாட்டி வருது. ஓகே, இதோட லென்த் இட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ இது எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னா இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் 2, தம் 4, ஆனால் இதோட லென்த் ஃபிக்ஸ்ட். அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன், தி யூனிட்டு அண்ட் தி மேக்னிடியூட் ஓகே ஆஃப் திஸ் சிஸ்டம், ஓகே, which is okay, this is a unit. okay, unit வந்து index finger, magnitude வந்து 2 is equal to unit, see thumb unit and magnitude. okay, thumb unit magnitude வந்து 4. okay, n1 u1 equals to n2 u2. this is your basic formula for this entire thing, this chapter. okay, ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னா இதோட லென்த் இட் ஒன்ட் சேஞ்ச். ஓகே, ஏன்னா இதோட லென்த் இட் ஒன்ட் சேஞ்ச். ஓகே, இதோட லென்த் இட் ஒன்ட் சேஞ்ச். இதை வந்து இஃப் இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னா திஸ் ஒன் பீங் ரெப்ரசன்ட் இன் போத். ஓகே, போத் சிஸ்டம் இட் ஷுட் ஹாவ் சேம் வேல்யூ. ஸோ அதனால் n1 u2 ஈக்குவல்ஸ் n2 u2. ஸோ அதான் இப்போ பாருங்களேன், இஃப் ஐ எம் ஹேவிங் சே ஒரு ராட் ஓகே ஃபார் 1 மீட்டர் லென்த்து, 1 மீட்டர். ஓகே, 1 மீட்டரு சிஜிஎஸில் வந்து 100 சென்டிமீட்ரு. ஓகே, இப்போது இதோட மீட்டர் டு சென்டிமீட்டர் நம்ம ரிலேஷன் தட்ஸ் அது வந்து யூனிட்டோட மெஷர்மெண்ட். ஸோ சிஎம் 100 centimeter equals to say 200 centimeter and 2 meter. okay, 100 centimeter equals to 1 meter. okay, இப்போது இது வந்து இதோட யூனிட். ஓகே, இதோட யூனிட், இதோட மேக்னிடியூட் இஸ் 200 here, 2 here. ஸோ 200 into சென்டிமீட்டரோட இஸ் ஈக்குவல் டு 2 into 10 power minus 2, 10 power 2, okay, 2 into meter, in meter. In the question which I'll give you some example. okay, you can create your own system. I'll give you a question. okay, say I'm having ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மெஷர்மெண்ட் இஸ் 40 யூனிட்ஸ். ஓகே, 40 யூனிட்ஸ் இன் 40 வந்து இதோட மேக்னிடியூட். ஓகே, அதோட 40 டைம்ஸ் ஆஃப் தட் யூனிட்.
அதே அதோட யூனிட் அதோட ப்ராப்பர் மெஷர்மெண்ட் இன் எஸ்ஐ யூனிட்டில் வந்து சே இட்ஸ் 70 மீட்டர்ஸ். ஓகே, 70 மீட்டர்ஸ். ஓகே, 70 மீட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ என்னென்னா 40 டைம்ஸு ஆஃப் அந்த பர்டிகுலர் யூனிட். ஓகே, அதோட யூனிட் விச் ஐ எம் கன்சிடரிங் இட் அஸ் யூ ஒன்லி ஈக்குவல்ஸ் டு 70 டைம்ஸ் ஆஃப் அவர் மீட்டர். ஓகே, மீட்டரை கேன் டேக் இட் அஸ் சென்டிமீட்டர் as well, சம்திங். இப்போது இதோட யூனிட்டு 1 யூனிட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். 1 யூனிட் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு 70 டிவைட் பை 40 இன்ட்டு மீட்டர். 7/4 மீட்டர் இதான் வந்து நான் என்னோட புது மெஷர்மெண்ட். 7/4 மீட்டர் தான் என்னோட புது யூனிட் ஆக்சுவலி. ஓகே, 7/4 மீட்டர் தான் என்னோட இந்த அன்னோன் யூனிட். ஓகே, யூனிட். ஓகே, ஸோ இப்போ வீட்டிலலாம் வந்து ஒரு படி அரிசி போடுன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து அவங்களோட யூனிட். ஓகே, ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒவ்வொரு மாறும். எங்கள் வீட்டில் சின்னதாக யூஸ் பண்ணுவாங்க, எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் பெருசாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஸ்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் ரைஸ் இஸ் சேம். ஏன்னா இதில் வந்து தே யூஸ் 4 டைம்ஸ்னால் அங்கே தே யூஸ் 2 டைம்ஸ். ஸோ அந்த இது இருக்குது, திஸ் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா விச் யூ மஸ்ட் நோ. கொஷின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நீட்டில் கேட்பாங்க. ஓகே, unknown system of units based பண்ணி I gave you one example. Now this concept is over. Okay, I'll take this one. Okay, definitions. Okay, system of unit la then unit change. Okay, அது இங்கே சொல்லிட்டேன். யூனிட் சேஞ்ச் அகைன் இட்ஸ் நத்திங் தட் உங்களோட ஒரு யூனிட்க்கும் ரிலேஷன் பிட்வீன் ரைட்டிங் 1 and other. Okay, இது based on how we are defining na, because ஒரு ஆப்ஜெக்டோட considering that the object as a physical quantity is constant. அப்போ என்ன ஆகும், அப்போ தான் you will get this formula. ஓகே, நான் இப்போது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதோட யூனிட்ஸு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் டெல் யூ. செம ஈஸி. ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். இப்போது சின்ன எக்ஸாம்பிள், மொமெண்டம் ஆஸ் யூஷுவல். ஓகே, மொமெண்டம் என்னது? Okay, before that I forgot you to mention about the how they are represented. Okay, representation. Units are represented in the mari bracket la. Okay, square bracket la they are mentioned. Okay, for weight வந்து m னு மெஷர் இது பண்ணுவாங்க, மாஸ். ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல்ல மென்ஷன் பண்ணுவாங்க, டைமுக்கு வந்து டி, டெம்பரேச்சர் வந்து கெல்வின் கே, கரண்ட் அது வந்து 7, லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி இருக்குது கேண்டலா 1 2 3 4 5 6. வாட் நேம் இஸ் ப்ரோ? அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ். மோல். இதெல்லாம் ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்குது, அது வந்து கரண்ட். ஓகேவா? சி கரண்ட்னா என்ன? கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் பர் யூனிட் டைமா?
இப்போது ஒன் மோர் டைம் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. என்ன டாபிக் எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ப்ரோ? ஓகே ஐநோ நீங்கள் இந்த N1 UN தானே சொல்கிறீங்க. எல்டெல்யூ சரி. கரண்ட் வந்து இப்போ சார்ஜ் இஸ் வெரி ஃபண்டமெண்டல். எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் இது மாறவே மாறாது. ஓகேவா? அப்போ ஏன் நம்ம சார்ஜ் எடுக்காமல் இங்கே பாருங்க, இன்னொரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஏற்கனவே இருக்குது பாருங்களா? ஆல்ரெடி தேர் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி, ஃபண்டமெண்டல் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி. திஸ் இஸ் ஃபண்டமெண்டல். But still, we have decided to use ampere as our fundamental physical quantity than charge. Coulomb எடுக்காமல் we are taking ampere. இது ஏன் இந்த மாதிரினா, it's also decided by the scientific community only. We can't do anything. இந்த அவங்க வந்து they have decided that ampere வந்து ஒரு கரண்ட்டு நம்ம வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை வச்சுக்கலாம் rather than this. இதை தாண்டி you have two more supplementary physical quantity. Those are radiance, angle, degree. ஓகேவா? Okay, this is radiance. Okay, not denoted by theta. And இதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி. ஏன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இதுக்கு வந்து இங்கே பாருங்களேன், ரேடியன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் லென்த், இந்த லென்த் பை இந்த லென்த். ஓகேவா? செட்டு L1 by L2, இந்த ஆர்க் லென்த்து டிவைட் பை இந்த லென்த்து. பட் அப்போனா என்ன, லென்த் டிவைட் பை லென்த்னா இட்ஸ் யூனிட்லெஸ். ஓகே, யூனிட்லெஸ். சிமிலர் டு அதே மாதிரி இந்த ரேடியன்ஸ் வந்து 2 டைமென்ஷனில். இஃப் யூ டேக் இட் ஃபார் 3 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் சாலிட் ஆங்கிள். சாலிட் ஆங்கிள் இது நீங்கள் படிப்பீங்க மேக்னெட்டிசமில். சாலிட் ஆங்கிள் இஸ் நத்திங் பட் சே ரேடியன்ஸ் இஸ் லைக் திஸ். இப்படியும் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு இதுக்கு பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா சாலிட் ஆங்கிள் இஸ் லைக் திஸ். இந்த கோனுக்கு திஸ் இஸ் தி ஏரியானா, நவ் இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா, திஸ் ஏரியாவுக்கும் இந்த ஏரியாவுக்கும் திஸ் லென்த்துக்கும் ரிலேட் பண்ணி யூ வில் ஃபைண்ட் தி 3 டைமென்ஷனல் ஆங்கிள். ஓகே, இந்த கோனோடது. யா, இந்த 3 டைமென்ஷனல் ஆங்கிள் யூ வில் ஃபைண்ட். ஓகே, ஸோ இதுக்கும் என்னென்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஏரியா ஸ்கொயரு. ஏரியா வந்து என்னது, லென்த் ஸ்கொயர், சாரி, லென்த் ஸ்கொயரு டிவைட் பை அதோட சைடோட லென்த் ஸ்கொயர். ஸோ இட்ஸ் யூனிட்லெஸ். Okay, so they both are unitless quantities. Now I need you guys to tell me வேற என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியும் physical quantity that don't have any unit. chat box சீக்கிரமா சொல்லுங்க. physical quantities with no unit. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு போகலாம். Okay, no reply. Have you guys heard about refractive index, relative density? Okay, இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அமைதியாக இருக்குது. ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி, சூப்பர். எஸ், ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இதெல்லாம் வந்து it doesn't have unit. Okay, relative density obviously. Okay, relative density and density of a substance divided by density of water or something. So density divided by density, it will have no unit. Okay, but அது வந்து ஒரு physical quantity தான். refractive index. Yeah, okay. now இப்போ வந்து ஒரு யூனிட்டோட ஒரு எனி physical quantityயோட யூனிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு tell you. say momentum தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுங்க இந்த யூனிட்டு. momentum, okay, is nothing but mass times velocity இல்ல. okay, mass is nothing but kilograms இதில் express, velocity is nothing but length divided by time. ஓகேவா? now இதை வந்து நான் எப்படி யூனிட்டில் மெஷர் பண்ணுவேன்னா, strain. yes, absolutely, you're exactly right. strain is nothing but change in length by initial length. okay, இது வந்து you have no unit for this, unitless தான். strain efficiency, yeah, okay, efficiency might come but still அது உங்களுக்கு இல்லை, but yeah, okay.
வேர் வாஸ் ஐ ஓகே எம் இன்ட்டு எல் டிவைட் பை டி. இதை வந்து யூனிட்டை நீங்கள் எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னா, எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னா, எம் பவர் 1 L power 1 and T power minus 1. ஏன்னா அது டினாமினேட்டரில் இருக்குது. ஸோ தி யூனிட் ஆஃப் மொமெண்டம் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் திஸ் வே. இந்த மாதிரி இதை வச்சுட்டு யூ கேன் ஈஸிலி ஆன்சர் மெனி கொஷின்ஸ். ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம். இப்போது ஒரு கொஷின் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ அது தீட்டா பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ ஓகே ரைட். இப்போது ஐ காண்ட் என்னென்ன யூ கேன் ஃபைண்ட் திஸ் ஒன்னா, ஒன்று த ரைட் ஆன்சர். ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் மொமெண்டமோட யூனிட் வந்து இதான்ட்டு. ஓகே பட் கொஷினோட ஆன்சரில் ஆப்ஷன்ஸில் ஒரே ஒரு கொஷின் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் வந்து இந்த யூனிட் இருக்கும், எம்எல் டி பவர் -1. அதற்கெல்லாம் வந்து எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் -1 இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரிஞ்சாலே போதும். நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண தவிர யூ கேன் டேரக்ட்லி கோ வித் தி ஆன்சர். ஓகே நம்பர் 2, இது வந்து ரைட் ஆன்சர் பேஸ் பண்ணி தான். பட் ஸ்டில் யூ காண்ட் ஆட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ். டிஃபரண்ட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை ஆட் பண்ண முடியாது. ஏன்னு சொல்கிறேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் தான் ஃபார்முலா வச்சுருக்கீங்களே, சே v is equal to u plus at. ஓகே வெலாசிட்டி என்ன, லென்த் டிவைட் பை டைமு. இது u வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி, லென்த் டிவைட் பை டைமு. ஆக்சிலரேஷன் என்ன, லென்த் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் இன்டூ திரும்ப டைமு. டி கேன்சலு. இதோட யூனிட் வந்து என்னது, L/T. சி எல்லாமே வந்து உங்கள் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும்போது சேம் யூனிட்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆட் இட். ஓகே மல்டிப்ளை பண்ணலாம், பட் ஆட் பண்ணுறது இட் ஷுட் பி இன் த சேம் யூனிட் சொல்லி. ஓகே டன். ஏன்னா மல்டிப்ளை பண்ணால் பாருங்களேன், இப்போ ஆக்சிலரேஷனும் டைமும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். லைக் ஆக்சிலரேஷன் யூ ஹேவ் லென்த், டைம் இஸ் திஸ் டைம், பட் ஸ்டில் யூ கேன் மல்டிப்ளை. பட் ஆனால் ஆட் பண்ணும்போது யூ காண்ட் ஆட் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது யூ காண்ட் ஆட் டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் இருக்கிற திங்ஸ் என்னால். ஓகே இதான் வந்து என்னோட டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ். யூனிட்ஸ் வந்து ஐ டோல் யூ திஸ் இஸ் யுவர் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ். ஓகே நான் டாபிக் கொஞ்சம் வேகமாக போகிறேன். ஓகே பட் ஸ்டில் திஸ் இஸ் யுவர் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ். ஓகே ஸோ டைமென்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணி காட்டுவீங்க, எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுங்க. எல் டி கே ஏ சி அண்ட் 1 2 3 4 5 6 and mole 7. This will be represented in brackets, square brackets, and it will have powers. Okay 1 2 அந்த மாதிரி இருக்கலாம். 0 இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் நத்திங். ஓகே ஃப்ளோ இல்லைன்னா ஓகே ஃப்ளோ மிஸ் ஆத்தியா, நான் டாபிக் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துட்டேன். ஓகே இதுக்கப்புறம் இந்த மிஸ்டேக் ஆகாது. ஓகே திஸ் இஸ் ஓகே இது வரைக்கும் வாட் எவர் ஐ டோல்ட் யூ ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே அகேன் see when a physical quantity is something that can be measured and expressed. Okay and the physical quantity measure பண்றது வந்து you will call it as magnitude. Okay magnitude. அந்த physical quantity express பண்றது அந்த numerical number magnitude சொல்லுவாங்க. அந்த யூனிட்டை you will call, அந்த இன்னொரு thing you will call it as unit. Okay இந்த யூனிட்டை வந்து there are different physical quantities, fundamental physical quantities and derived physical quantities. Okay அந்த ஃபண்டமெண்டல் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு ஒரு செட் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இருக்குது. அந்த செட் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வச்சு தான் வந்து derived physical quantities வந்திருக்கு. ஓகே ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர். ஏன்னா இப்போ பாருங்கள் லென்த் அண்ட் டைம் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஓகே லென்த் அண்ட் டைம் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து யூ ஹேவ் வெலாசிட்டி, தட் இஸ் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட். ஓகே மீட்டர் பர் செகண்ட். திஸ் இஸ் ஒன் பார்ட். ஸோ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி முடிஞ்சு, ஃபண்டமெண்டல் முடிஞ்சு, ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் முடிஞ்சு. நவ் திஸ் இந்த யூனிட்ஸை வந்து ஓகே இந்த யூனிட் சிஸ்டம், இந்த யூனிட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது வந்து டிபெண்டிங் ஆன் வேரியஸ் ரீஜன்ஸ் வேறு சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. சே இன் இந்தியா வி யூஸ் எஸ்ஐ சிஸ்டம். பிரிட்டிஷஸ் அவங்க வந்து காம்ப்ளெக்ஸான இந்த எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தட்ஸ் ஃபுட் பவுண்டு அண்ட் செகண்ட்ஸ்.
சிஜி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுற சில பேர் இருக்காங்க. ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் இந்த யூனிட்டோட வேரியஸ் சிஸ்டம்ஸ். ஓகேவா, வேரியஸ் சிஸ்டம்ஸ். அதாவது என்னோட தம் ஃபிங்கர் வச்சு காட்டணும் இல்லையா, சே ஒரு கண்ட்ரியில் தே கால் திஸ் அஸ் 1 யூனிட், மை திஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர். சே இன்னொரு கண்ட்ரியில் தே கால் திஸ் அஸ் 1 யூனிட், திஸ் தம்பஸ். ஓகே, இந்த ப்ரீவியூ கொஞ்சம் இல்லை. ஓகே, சே திஸ் அஸ் 1 யூனிட். ஓகே, இது ரெண்டுமே இருக்குது. நவ் ஐ எம் மெஷரிங் சம்திங் வித் திஸ் ஒன் அண்ட் ஐ எம் மெஷரிங் சம்திங் வித் திஸ் ஒன். both are used to measure the same thing. ஒரே ஆப்ஜெக்டை மெஷர் பண்ண தான் நான் என்னோட இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுறேன், தம் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஆனால் அதோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ மாறும். ஓகே, அதோட ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க தான் வந்து we are using this formula n1 u1. n1 is nothing but the magnitude. ஸோ இதை வச்சு நான் ஒரு மெஷர் பண்ணும்போது I'm getting 5 யூனிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. 5 into my unit number 1 and இதை வச்சு நான் மெஷர் பண்ணும்போது I'm getting 10 is equal to 10 into unit number 2. I hope this is clear. Okay, now I've finished the systems of unit. I've brought you down to the relation between the systems of unit, and இது பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும். I gave you an example as well. Okay, now in the units and systems மறந்துருக்கேன். Now you have something called as dimension. Dimension nothing but dimension வந்து straight away CG சிஸ்டமாக இருக்கட்டும், MK சிஸ்டமாக இருக்கட்டும், FPS சிஸ்டமாக இருக்கட்டும், for everything the dimensions are same. அதாவது இப்போது மாஸ்க்கு டைமென்ஷன் எம் தான். இப்போ இங்கே பாருங்களேன், மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்கா. ஐ வில் டேக் அ blank பேஜ் ஹியர். இருக்கும் ஐ வில் ஆட் அ blank பேஜ். ஓகே, இங்கே வந்து see if I have a ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஓகே, சி இப்போ வந்து ஐம் ஹேவிங் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மொமெண்டம் இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட்னா, மொமெண்டம் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் இன்டூ வெலாசிட்டி. ஓகே, மாஸ் வந்து ஒரு சிஸ்டம்னா ஐம் கேல்குலேட்டிங் இட் இன் கிராம். ஓகே, கிராமில் கேல்குலேட் பண்ணுறேன். கிராம்ஸ் வெலாசிட்டி ஒரு அதே சிஸ்டம்னா வெலாசிட்டி சிஜி சிஸ்டமில் சொல்கிறேன். வெலாசிட்டி இஸ் இன் சென்டிமீட்டர் per second. ஓகே, this is one thing. இது ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸில். இன்னொரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸில் வந்து கேஜி இன்டூ மீட்டர்ஸ் per second. இது வந்து எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸில். now these are two different system of units. Two different system of units. ஓகே, ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் தான், பட் இதோட டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் சேம். என்ன டைமென்ஷன்னா, கிராம்னா என்ன மாஸு, சென்டிமீட்டர்னா என்ன லென்த்து, செகண்ட்னா என்ன டைம் டி. இது என்ன மாஸ், இது என்ன லென்த், இது என்ன டைம். the same. So the physical quantities which I measured, the physical quantity which I measured is momentum. Momentum ஓட dimension is same. Okay, என்ன யூனிட்டில் நீங்கள் எடுத்தாலும் மொமெண்டமோட டைமென்ஷன் சேம். அதாவது அதில் ஒரு பார்ட் வந்து மாஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும், ஒரு பார்ட் லென்த் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும், இன்னொரு பார்ட் டைம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். ஓகே, ஆனால் மொமெண்டமோட எக்ஸ்பிரஷன் கேன் வேரி வித் சிஸ்டம். ஸோ நான் இந்த சிஸ்டமில் எடுத்துக்கலாம், இந்த சிஸ்டமில் எடுத்துக்கலாம், அண்ட் இந்த சிஸ்டம்லேயும் எடுத்துக்கலாம், ஆர் வேரி டிபெண்டிங் ஆன் த கொஸ்டின் இட் கேன் பி எனி சிஸ்டம். ஓகே, ஐ ஹோப் ஐ எம் கிளியர் திஸ் நோ. இதுதான் வந்து திஸ் இஸ் யுவர் டைமென்ஷன். இந்த டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் வச்சு தான் வந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் விச் ஒன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஜஸ்ட் பை லுக்கிங் அட் தி ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, இது வரைக்கும் கிளியர் நினைக்கிறேன். அண்ணா நான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்த எரர்ஸ் முடிச்சிட்டிங்களா? எரர்ஸ் இன்னும் முடிக்கலப்பா, எரர்ஸ் இனிமேல் தான். ஐ வில் கம் டு தட். ஓகே, நவ் there are some dimensionless physical quantities like I told you, like strain, refractive index, அப்புறம் என்ன ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி, வாட்டர் கூட பண்ணும்போது இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி. ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்குது. அதுக்கெல்லாம் என்னென்னா இட் டசன்ட் ஹாவ் எனி திங். ஓகே, அதோட கால்குலேஷன் பண்ணும்போது அதோட யூனிட்ஸ் தே கெட் கேன்சல்ட். அதாவது
இப்போ strain is nothing but change in length by initial length. ஓகேவா, லென்த்தோட டைமென்ஷன் என்ன எல், கீழோட டைமென்ஷன் என்ன எல், எல் கேன்சல். ஸோ இட்ஸ் அ டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டி, டசன்ட் ஹேவ் எனி திங். ஓகே, ஸோ இதை இந்த மாதிரி குவான்டிட்டிஸ் தான் டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டிஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ ஃபைண்டிங் டைமென்ஷன்ஸ், ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, a simple one. Okay, yeah, this is a cliche question. X is nothing but your distance traveled by the body in kilometers. Okay, not in meters but kilometers. Time t is in seconds. நம்ம வந்து ஏயோட டைமென்ஷனும் பியோட டைமென்ஷனும் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஓகே, ஸோ என்னன்னா, if you see, I told you like a few minutes back that you can't add different units together. Okay, நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். எங்கே பண்ண see here, இந்த ஃபார்முலாவில் பாருங்கள். இங்கே வந்து v equals u plus atல v is இதோட டைமென்ஷன் வந்து lt power minus 1. ஓகே, இதோட டைமென்ஷன் இஸ் ஆல்சோ lt power minus 1. இந்த at ஓட மல்டிப்ளை பண்ணக்கப்புறம் இதோட டைமென்ஷனும் lt power minus 1. ஸோ வி நோ தட் வாட் எவர் இஸ் இந்த லெஃப்ட் சைடு அதோட யூனிட்ஸ் தான் வந்து ரைட் சைட்லேயே இருக்கணும். ஓகே, திஸ் ஒன் இஸ் கிளியர் ஃபார் எவ்ரி ஒன். நவ் அப்ளைங் தி சேம் ஹியர் ஃபார் திஸ் கொஷின். இப்போ வந்து இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் லென்த்தில் இருக்குது. அண்ட் ஏ வந்து ஒரு யூனிட்டில் இருக்குது, ஏடி. அண்ட் இதே லென்த்தில் தான் வந்து இந்த பிடி ஸ்கொயரோட டைமென்ஷனும் இருக்கணும், பிடி ஸ்கொயர் டைமென்ஷனும் இருக்கணும். வெரி சிம்பிள். ஓகே, இப்போ ஏரோட டைமென்ஷன், இப்போ நான் இந்த ஸ்டெப்பில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இது வந்து எல்ஹெச்எஸோட டைமென்ஷன் is equal to RHS ஓட dimension. Okay, so dimension individually everything is எல்லாத்துக்குமே சேமாக இருக்கிறதால I took it as individual. So x இங்கே தனியாக இருக்கா, x இங்கே இருக்கு, அதோட AT I equated here, same x is here, அதோட BT square I equated here. Okay, I hope I am clear here. கிளியராக புரிஞ்சா? ஏன்னா இந்த ஸ்டெப் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா எல்லா கொஸ்டினும் சால்வ் பண்ண. ஐல் டெல் யூ. ஓகே, ஐல் டெல் யூ நவ். இப்போது என்னது, லென்த் டிவைட் பை டைம் வந்து ஏ, சிம்பிள். லென்த் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் வந்து பி, ஈஸி. இது என்ன ஃபார்முலா? இது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர், அதோட ஃபார்முலா தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ பி இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஆக்சலரேஷன், ஏ இஸ் நத்திங் பட் யுவர் வெலாசிட்டி. ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் பேசிக் கொஷின் that comes in any examination. ஓகே, இப்போ இதோட இன்னொரு ஸ்டெப் வில் கோ. I'll add a page here now little tricky. Okay, இப்போ என்னன்னு பாருங்க, a by t square is equal to, say alpha by t square is equal to f into v plus beta by x square. இப்போ ஆல்ஃபாவோட டைமென்ஷனும் பீட்டாவோட டைமென்ஷனும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா டைமென்ஷன், வேர் எஃப் இஸ் ஃபோர்ஸ், வி இஸ் வெலாசிட்டி, டி இஸ் டைம் அண்ட் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ். இது வந்து டைம், இது வந்து ஃபோர்ஸ், இது வந்து வெலாசிட்டி, இது வந்து டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இப்போ என்னென்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, சேம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடோட டைமென்ஷன்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ நவ் இஸ், இப்போ நான் இண்டிவிஜுவலாக ஈக்குவேட் பண்ணலாம். சே ஆல்ஃபா பை டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு வி. ஓகே, நான் இப்போ இண்டிவிஜுவல் டைமென்ஷன்ஸ் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆல்ஃபா டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் equals to, force is nothing but mass m
into acceleration. Acceleration is nothing but length into t power minus 2. இது வந்து ஃபோர்ஸ்க்கு. வெலாசிட்டி என்னது? L length divided by time, length into t power minus 1. இது வந்து வெலாசிட்டியோட டைமென்ஷன். ஓகே, இதுதான் இப்படி ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, நவ் டேக்கிங் திஸ் alpha by t square. T square is nothing but t square எப்படி எழுதுனா t power minus 2ன்னு எழுதுனா இங்கே. ஓகேவா? இன்னும் நம்ம ஃபுல்லாக முடிக்கல. ஆல்ஃபாவோட யூனிட் கண்டுபிடிக்கணும், டைமென்ஷன். ஓகே, ஸோ m into L into t power minus 2 into L into t power minus 1. ஓகே, ஸோ t power minus 2 t power minus 2 கேன்சல். ஏன்னா மல்டிப்ளை பண்ணலாம், யூ கான் ஒன்லி ஆட். ஓகே, இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு m L ஸ்கொயர் L ஸ்கொயரு t பவர் minus 1. இது வந்து ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ. ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன்ஸ் கிளியர். புரிஞ்சா எல்லாருக்கும்? எஸ். ஓகே, இது ஆல்ஃபாக்கு. நான் இஃப் டேக் பீட்டா, ஓகே, பீட்டா இங்கே இருக்குது. நான் பீட்டா பை எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கும் எஃப்வி ஆர் ஆல்ஃபாக்கே நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, பீட்டா பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் எஃப்இ, இது ஈஸியாக இருக்குது. எஃப் என்னது? ஃபோர்ஸ். ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் into acceleration, which is nothing but L into t power minus 2. இந்த cross mark போட தேவையில்லை, but still okay. Velocity is nothing but L into t power minus 1. Velocity is nothing but displacement by time. So மேலே வருதா? Okay, now this is equal to what? Beta by x square. Beta என்னது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். x square is nothing but length ன்னு கொடுத்துட்டான். x square distance. Distance is measured by L. L by L power minus 2. Okay, இப்போ இந்த L நான் வாட் will happen-னா இந்த நான் இங்கே மேலே எழுதிக்கிறேன். ஓகே, திஸ் திங் கம்ஸ் ஹியர். ஓகே, பீட்டா L ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ML ஸ்கொயர் t பவர் minus 3. ஓகே, ஸோ பீட்டா L ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு M L power 4 t power minus 3. Okay, beta L square இல்லை, beta is equal to ml L power 4 t power minus 3. இது வந்து உங்களோட பீட்டாவோட டைமென்ஷன்ஸ், ஆல்ஃபா டைமென்ஷன் இது இருக்குது. ஓகே, ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் இஸ் கிளியர். ஐ வில் கிவ் யூ another example as well, don't worry. இல்லை, அது வேணாம், இட்ஸ் நாட் நெசரி. அனாலிசிஸ் முடிஞ்சு, கன்வெர்ட்டிங் ஃப்ரம் ஒன் சிஸ்டம் டு another இஸ் முடிஞ்சு, சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் will come. ஓகே, வரேன். பிஃபோர் தட் ஒரு ட்ரிக்கியான கொஸ்டின் ஐ டேக். ஓகே, இதை வந்து இட்ஸ் பெட்டர் ஐ ரைட் இட் டவுன் கம்ப்ளீட்லி. அப்போ தான் வந்து யூ ஆல்சோ சால்வ் அலாங் வித் மீ. ஓகே, ரைட். Okay, there is a dimensionless physical quantity. Okay, the dimensional physical quantity is represented by four things. Okay, one is your E, charge of electron. Another is epsilon naught, which is your permittivity of free space. Another is your Planck's constant. Okay, and another is your speed of light. Okay, is equal to a value. Okay, now this is dimensionless. Okay, இது வந்து இதுக்கு you have alpha, power beta, power gamma and power
delta. Okay, now the x is a dimensionless quantity. It is represented by all these four terms. Okay, now in the alpha, beta, gamma and delta are non-zero integers. Okay, non-zero integers. Okay, இப்போ alpha, beta, gamma and delta order relation you find. Okay, I'll give you options. Options are 1, 2n minus n minus n minus n, 2n minus n, 2n minus n, 3, 4n minus 2n minus n minus 2n. Fourth option, n minus 2n. Here n is a non-zero integer. Okay, similar to alpha, beta, gamma, delta. I want answers quick. Google எல்லாம் போடாதீங்க. Okay, I love this question. Okay, really thought provoking. I'll tell you how to solve this. Okay, இதுக்கப்புறம் போனால் இட்ஸ் ஈஸி. சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் அதுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது என்கிட்ட. சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபிகர்ஸ்க்கு அப்புறம் இது இருக்குது, கன்வெர்ட்டிங் ஒன் சிஸ்டம் டு another, சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ், ரவுண்டிங் ஆஃப் எப்படி, அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், எரர் பற்றி பேஸ் பண்ணி, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேஸ் பண்ணி, வெர்னியர் கேலிப்பர், ஸ்க்ரூ கேஜ், எம்எஸ்டி, விஎஸ்டி, லீஸ் கவுண்ட், ரீடிங், இதெல்லாமே கவர் பண்ணிட்டு in this class. Before that, இந்த question நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்க. இந்த question if you solveனா இந்த சாப்டர்லேருந்து இந்த டாபிக் வரைக்கும் எந்த மாதிரி கொஷின் இருந்தாலும் you'll be able to solve. Okay, okay, shall I solve this question? Okay, I'll solve. Very easy. ஆனால் இது எப்படின்னு கொஞ்சம் ஹிண்ட். ஓகே, இந்த கொஷின் எப்படியா இருக்கட்டும், மேலே நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள். when is break அண்ணா? I just came from class. break-ஆ? when do you guys want break? I don't know. class எவ்வளோ இருக்கு? okay, probably before instruments I'll give you break. okay, இந்த கொஷனுக்கு இது ஒரு ஓகே, see, very simple. I'll tell you how this is done. Okay, I need this paper page somewhere so that okay, இந்த கொஷின் நல்லா எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, என்னன்னா now they are telling this x is dimensionless. ஓகேவா? இப்போது இண்டிவிஜுவலாக எல்லாத்தோட ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஃபார்முலாஸும் எழுதணும். இதான் வந்து நான் இங்கே அனலைசிஸ் சொல்கிறேன். டு அனலைஸ் எனி டைமென்ஷன், write down the formula including that term. ஓகே, ஸோ சி இங்கே இப்போது எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இருக்குது. ஓகே, எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இஸ் நத்திங் பட்
Q by T. Yes, Q by T is nothing but ampere, okay va? நான் ரெட்ல எழுதுறேன். Red is all solutions. Q by T is your current. Current தான் வந்து நம்மளோட fundamental physical quantity because scientists decided that time இருந்தாலும் பரவாயில்ல, let current be the fundamental physical quantity. Okay. So now Q is equal to A into T. இது வந்து நம்மளோட எலக்ட்ரானோட சார்ஜோட ஃபண்டமெண்டல் இது. ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபார் யோர் E. Okay. Next you have epsilon naught. Epsilon naught என்னது? Force is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R square. ஓகேவா? இது வந்து செகண்ட் ஃபார்முலா ஃபார் யோர் epsilon naught, permittivity of free space. Third one, energy is equal to h into frequency. Frequency nothing but okay, h into frequency வச்சுப்போம் இப்போதைக்கு. 4, speed of light. Speed of light is nothing but velocity. Velocity என்னது? Length divided by time, displacement by time. Okay, so இது வந்து உன்னோட Planck's கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு, இது வந்து உன்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டுக்கு. ஸோ C, E, epsilon naught and H, இதோட 4 ஃபார்முலா நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. நான் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஃபார்முலா நீங்கள் வந்து எழுதுங்க. இப்போ வந்து எலக்ட்ரானோட சார்ஜஸ் ஈயா, E can be written as டைமென்ஷன் எழுதுனா ஆம்பியர் T power 1. ஓகே, -1 T power 1. ஓகே, இது எலக்ட்ரானோட சார்ஜோட டைமென்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் Planck's constant. Planck's constant என்னது? எனர்ஜி டிவைட் பை Planck's constant ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் இங்கேருந்து எடுத்துப்போம். இங்கே என்ன ஃபார்முலா எழுதியிருக்கோம்? E is equal to h nu. H into what is frequency? Frequency is 1 divided by time. Okay, 1 divided by time equals to energy. Energy is nothing but force into displacement. Okay, force என்னது? Mass times acceleration, which is nothing but L divided by T square. Mass into acceleration into displacement is again L. Force, this is force and this is displacement. Okay, clear? Now I am adding, now H, your Planck's constant is equal to time cancel ஆயிடும் again M L square T power -1. இது வந்து Planck's constant ஓட டைமென்ஷன். ஓகே, நான் இப்போ எப்சிலான் நாட்டோட டைமென்ஷன் பார்ப்போம். 1 by 4 pi epsilon naught equals to into Q1 Q2 வந்து என்னது? சார்ஜ் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு A ஆம்பியர் இன்டூ டைம். ஓகே, அப்போது ஆம்பியர் ஸ்கொயர் T ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா? அதாவது Q1 இன்டூ Q2, இதை வந்து நம்ம ரெண்டு டைமென்ஷனையும் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி ஆம்பியர் ஸ்கொயர் T ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். ஓகே, ஆஃப்டர் தட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கா ஃபார்முலா. ஓகே, ஆர் ஸ்கொயர் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தோஸ் டூ சார்ஜஸ், that is nothing but in length. Okay, so L square. Okay, now this is equal to your force, and force is nothing but mass into acceleration. புரிஞ்சா? இது எப்சிலான் நாட்க்கு மட்டும் தனியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இங்கே. Now epsilon naught, now 4 piக்கு pi is radians. Radian doesn't have any value. Okay, doesn't have any unit, so let's ignore it. Okay, 4 pi by 1 by epsilon naught into A square T square L power -2 equals to M L T power -2. Okay, now epsilon naught எழுதணும்னா epsilon naught equals to இதோட permittivity of free space ஓட dimension if you are writing na M power -1. Okay, M power -1 L power -3 T power 0. Okay, T இப்படி வந்தா minus சொல்லிக்கும் +2 T power 4 actually T power 4 and A square ampere square. Okay,
This is epsilon naught oda dimension. And then you have speed of light, c is equal to lt power minus 1. Okay, this is your entire இதான் வந்து உங்களோட டைமென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதுக்காக நீங்கள் சால்வ் பண்ணுவீங்களா? க்ளூ கொடுத்தாச்சு ப்ரோ. மதுரேஸ்வரன், ஐ கேவ் யூ திஸ் க்ளூ. இது மூலமாக யூ கேன் ஃபைண்ட் ஈஸிலி. Ultimately what you want a dimensionless physical quantity. Okay va? So a dimensionless physical quantity. இதுக்கு வந்து என்னது, ஈக்கு மேலே you had alpha, epsilon மேலே you have beta, h மேலே you had gamma, and c மேலே you had delta. Okay, now this entire thing should be equal to nothing. Okay, இதோட யூனிட்ஸ் வந்து ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது. Okay, no units. இதை எப்படி நீங்கள் பண்ணுவீங்கன்னா, ஓகே, இங்கே வந்து ஹேவ் ஏ ஆம்பியர். ஓகேவா, சிம்பிளாக முடிக்கலாம். ஓகே, இப்போது இது வரைக்கும் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஐ ரோட் தி என்டையர் டைமென்ஷனா. இப்போ வந்து யூ ஹேவ் ஆம்பியர் ஸ்கொயர், இங்கே ஆம்பியர் இருக்குது. இப்போ வந்து ஐ ஹாவ் டு கேன்சல் ஆம்பியர் அண்ட் ஆம்பியர் ஸ்கொயர். அப்போனா என்ன இருக்கணும், எய்தர் இங்கே வந்து -1 ஆனும், ஆர் இங்கே வந்து -2 ஆனும். ஓகேவா, இது நீங்கள் -1 ஆச்சுன்னா இங்கே +2 ஆனும், ஆர் இங்கே +2 ஆகி இங்கே -1 ஆனும். ஓகே, ஒரே விஷயத்தை 2 வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணிட்டேன். சி அகைன் ஐம் டெல்லிங் யூ, ஆம்பியர் இஸ் ஒன்லி இன் தீஸ் 2 பிளேசஸ். ஓகே, இங்கே ஆம்பியர்னு இருக்குது அண்ட் இங்கே ஒரு ஆம்பியர் இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் சால்வ் கொஷின். ஆப்ஷன் வந்து இன் எய்தர் த ஃபர்ஸ்ட் ஒனில் யூ ஹேவ் +2, ஆர் செகண்ட் ஒன்ல யூ ஷுட் ஹேவ் -half. -half எதுலையும் இல்லை. ஸோ யூ ஹேவ் -1 இருக்குது. ஸோ ஆம்பியர் ஸ்கொயர் இங்கே ஆயிரும், ஆம்பியர் ஸ்கொயர் வந்து இங்கே ஆயிரும், இது ஆம்பியர் ஸ்கொயர் ஆயிரும். ஆல்ஃபா, இஃப் இட் வாஸ் ஆல்ஃபா வந்து 2n இருந்துச்சுன்னா இட் பிகம் ஆம்பியர் ஸ்கொயர், ஆம்பியர் பவர் 2n ஆயிரும். அண்ட் அகெயின் பீட்டா வந்து -1 இருந்துச்சுன்னா ஆம்பியர் பவர் -2n ஆயிரும். அண்ட் மல்டிப்ளைங் தீஸ் டூ வில் கெட் கேன்சல்டு. ஓகே, so simple. With just one option we were able to verify that the answer of this question is option 1. Okay, clear guys? புரிஞ்சா? I know it took a little long than I expected for this question to be solved, but still I hope it's clear. Clear guys? ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கப்பா சாட் பாக்ஸில். ஓகே, if I want explain பண்ணனா you can rewind it a little bit, or if you didn't understand any point which I told you, just ask me again. நான் அப்படியே திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஓகே, clear? ஓகே, நவ் ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். இது வந்து திஸ் இஸ் ஃபார் இது வந்து டைமென்ஷன்ஸ் வச்சு ஹவு டு சால்வ் கொஷின்ஸ் மாதிரி. ஓகே, சி திஸ் இஸ் அ ஒன் ஷார்ட் வீடியோ. ஐ கான்ட் சால்வ் மெனி கொஷின்ஸ். லாஸ்ட் இயர் வந்து நான் சால்வ் பண்ண முடியல. ஐ டுக் அனதர் கிளாஸ். லாஸ் ஆஃப் மோஷன்லாம் ரொம்ப பெருசு.
I'll give you the concept in a gist and try to solve as many as possible, but on a last year Mari I can't solve the 20-30 questions and all. Okay, now converting from one system to another. Now say a force of a very simple question. Okay, a force of 5 newtons. Force of 5 newtons. This is in SI system. Okay va, SI system la irukku. Now இதை வந்து நான் CGS systemல மாத்துறேன். CGS systemக்கு மாத்தணும். Okay, dimensionless revise பண்ணுங்க. Okay, இதை முடிச்சிட்டு இப்போ SI system to CG systemல மாத்தணும். Newton is nothing but force. Force is nothing but again mass times acceleration, which is nothing but length into t power minus 2. Okay va, SI systemல mass is kg, length is in meters and time is in seconds. Okay, kg meter per second square is your SI. Okay, this is one thing here. CGS la வந்து it's grams centimeter per second square. Okay, same. Okay, now இப்போ 5 newtons நான் CGS la மாத்தணும்னா n1 u1 equals to n2 u2. இப்போ இதை இந்த unit system of units in the system of units I have to compare. Comparing that I found out that 1000 grams is equal to 1 gram. So 1000 grams is equal to 1 kilo. Okay, நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன். Okay, and 100 centimeters is equal to 1 meter, and seconds are same by second square. Okay, so 5 into 1000 into 100, which is nothing but 5 into 10 power 5 in this CG system. Okay, CG system la வந்து force is measured as dyne. Okay, so 1 newton equals to 10 power 5 dyne. இது புரிஞ்ச எல்லாருக்கும்? I'll drink a little water. Okay, now this is okay. இப்போ வந்து okay, why is not moving? Okay, this is converting from one system to another. இப்போ dimensions வச்சு ஒரு ஃபார்முலா வந்து கரெக்டாக இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னா இந்த டைமென்ஷன் அனாலிசிஸோட இன்னொரு கொஷின் ஐ வில் கிவ் யூ ஹியர். blank page. Okay, I hope it's fine. Say the formula is T equals to 2 pi root over m by f to x. Okay, f by x. Okay, this is your ஒரு ஃபார்முலா. ஓகே, இந்த ஃபார்முலா கரெக்டாக நீங்கள் செக் பண்ணணும். எப்படி செக் பண்ணணும்னா டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ டைம் இங்கே இருக்குது, பையெல்லாம் டமால். ஓகே, பை மறந்துடுங்க. நீட் டார்க்கஸ்ட் ரெட் ஆஸ் பாசிபிள், சேச்சுரேஷன் 100. ஓகே, பையெல்லாம் தேவையில்லை. ஓகே, now what do you want is t is nothing but time equals to root over m. root over வந்து 1 by power 1/2 எழுதிக்கலாம். ஓகே, m வந்து mass or dimension is represented by m. okay, power 1/2. இப்போ வந்து முன்னாடியே பிஃபோர் அண்ட் வில் சிம்பிளிஃபை திஸ் திங். ஓகேவா, ஃபோர்ஸ் இஸ் மாஸ் இன்டு acceleration is a length divided by time square. Okay, this again divided by 1 divided by length cancel. You have only mass here, so mass divided by mass
divided by t square whole power 1 by 2. Okay, உள்ள போச்சுனா m power 1 by 2 divided by m power 1 by 2 divided by t. And cancel, t comes up, so time equals to t. Therefore this question is correct. This formula is correct. புரிஞ்சா? Did you guys get it? புரிஞ்சா எல்லாருக்கும்? I'll give you another question. Okay, so, another question. Converting from one system to another. Yeah, it comes under this only. Okay, I'll write it here. Okay, இப்போ என்னன்னா density of a material in SI unit is, okay, density of a material in SI unit is 128 kg per meter cube. Okay, where okay, இப்போ இதான் வந்து நான் சொன்ன ஒரு கொஷின். ஓகே, நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பேன், நீங்களே ஒரு யூனிட் உருவாக்கிக்கலான்ட்டு. ஓகே, வாட் தேர் இட் சேயிங் இஸ் find its density in units, okay, in a system of units where the length is 25 centimeter and where the mass is 50 gram. Okay, now இப்போ the numerical value of its density we have to find. Okay, very easy, simple. Same again, I'm telling you, n1 u1, அதாவது magnitude into unit is equal to n2 u2. Okay, there we have to find n2 u2 only, n2 only. Now 128 எடுத்துப்போம். Okay, 128 எடுத்தாச்சு. now kg, ஓகேவா, kg வந்து grams you have to convert it. Okay, அதாவது 10 power 3 grams, 10 power 3 grams. Okay, divided by meter in terms of centimeter you are converting, because அங்கே centimeter base பண்ணி தான் இருக்கு. meters in terms of centimeter is nothing but 10 power minus 2. so cube na அதே 10 power minus 6. okay va, minus 2 into minus 2 into minus 2. okay, is equal to a magnitude of some of this in this new unit into 25 into 50 grams divided by 25 into 25 into 25. okay, now 50 we cancel 2. okay, you have to find n, right? actually 10 power minus 3 ga idu. okay, 10 power minus 3. oh yeah, okay, it's right. 128 into 10 power 3 divided by 2 into 25 into 25. I think there is something wrong. grams in meter to convert a centimeter. Though one unit is in grams, the one unit is in centimeter. okay, let's do something. We'll convert that into this thing. okay, in the case அப்போ வந்து it will be 128 into kg per meter cube தான், kg per meter cube equals to n into gram
Oh, I got an answer. Okay, mg 50 into 10 power minus 3 divided by that kg கூட equate பண்ணுறோம். And then 25 cube into 10 power minus 2 minus 6. Okay, so 10 power plus 3 comes 128 into 10 power minus 3. ஓகே, ஏன்னா நம்ம இந்த யூனிட் எதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறோம்? யூ ஷுட் நாட் சேஞ்ச், ரைட்? இதை புதுசு தானே ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். யா, ஸோ 10 power minus 3 is equal to n into 50 divided by 25 cube. Okay, so 25 square into 25 வச்சுக்கலாம். This will be 50, this will be 2 actually. Okay, 128 na 64. So 64 into 10 power minus 3 into 625 into 8, another 40, 20, 48, 50. Now another 8 na. Okay, ஒரு 0 கம்மியாகும். Into 10 power minus 3 na 40. Okay, so என்னோட value is 40. I hope everyone is clear about this question. ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகக்கூடாது. I hope everyone is clear. Okay, புரிஞ்சா கைஸ்? இந்த மாதிரி கொஷின் தான் உங்களோட நீட் 2025 கேட்குற மாதிரி இருக்குது. எல்லாமே டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு. ஆல் திஸ் சிம்பிள் கொஷின்ஸ். ஓகே, ஐ ஹோப் இது வரைக்கும் கிளியர் நினைக்கிறேன். என் வாய்ஸில் நல்லா ஆடிபிளாக இருந்துச்சுங்களா இது வரைக்கும்? கரெக்ட் கிளியர் இல்லை? லிசன் ஹியர். check okay, done. So இதோட I'll take a small break. I think இதோட significant figures Vernier caliper, error, rounding off, and then screw gauge. இதெல்லாம் இன்னும் ஒரு 1 hourல பார்த்துக்கலாம். Give me a 20-minute break. 7:30 அது 7:50 will start. Okay.
Hello people, class ஆரம்பிச்சிடலாம் 7:50க்கு. But before that, dimensionல last step one more time சொல்லுங்கண்ணா, please reply. Alpha, how did you cancel ampere? Say it's -2 and the other one is -1. Okay, இருங்க சொல்கிறேன். Okay. Okay, it's little interesting question இது. I know some இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேள்வியில் கேட்பீங்கன்ட்டு. ஓகே, ஒரே நிமிஷம். Okay, you're asking about the dimension question. Okay. I wrote it down. Okay, this question you're asking me, how did I cancel it out? Okay, very valid. Okay, how did I cancel in the no dimension question with alpha and all? How did you cancel ampere, and how did you say it's -1, the other one is -1? See, simple. Okay, when you have something, okay, or power 1 irukku, okay, if something has power 1, you multiply it with something else. But -2 nu say if I have a class resumed, I'm sorry guys, was 7:50 break தர முடியல. Say இப்போ a power 2 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், a power 2 and multiply it with a power -2. Okay, a power -2 னா என்ன? a power 2 into 1 divided by a power 2. ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும், டமால், அவ்வளோதான். you'll have only one, so you have no units, or can also be called as dimensionless. Okay, this is the core idea behind whatever I did. இப்போ இங்க என்ன நான் பண்ணேன்னு சொல்றேன். Here you have a ampere and you have alpha here and you have a square and beta here. Okay, I just took those two terms. Okay, you need ampere alpha into ampere square beta to be 1. Okay, to be equal to 1. Okay, அதாவது alpha plus 2 beta should be equal to 0 in my opinion. Okay, now considering alpha to be n, alpha could be alpha should be equal to -2 beta. Alpha should be equal to -2 beta. Okay, அப்போ நான் என்ன, இப்போ 2n சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. alpha 2n is equal to -2 into beta -n. அப்புறம் என்ன, +2n. சிம்பிள். இப்போ கிளியரா? ஹலோ ஏகே எடிஷன், இப்போ கிளியரா? ஹரிதராய், okay, is clear? Okay, I think it's sufficient. Dimension last step இதுதான் சொல்லிட்டீங்க நினைக்கிறேன். Yeah. Okay, just stick with me for the next 45 minutes or something. நம்ம இந்த சாப்டரை wrap பண்ணிடலாம். ஓகே, இதுக்கப்புறம் எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் we'll be able to solve it. Okay, hello, hi. Okay, ஒரு 2 minutes பேசலாம். Tell me about yourself, உங்களோட ஜேர்னி இப்போ எப்படி போயிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன ஐடியாஸ்? இஃப் யூ ஹேவ் எனி queries, ask me. I'm starting it at 7:51. 2 minutes நாங்கள் பேசலாம்.
ஹாய் அண்ணா. ஹாய். டைமென்ஷன் லாஸ்ட் பார்ட் சொல்லியாச்சு. ஓகே, ஒன்றுமே டவுட் இல்லைங்க. ஓகே ஓகே, யாருக்கும் என்னமே கேட்க வேணாமா? கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாமா அப்போ? ஹாய் அண்ணா, இஸ் இட் குட் டு யூஸ் ஃபார் ஃபோன் ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப்? நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபோன் வச்சு? ஐ நீட் டு நோ தட். கேம்ஸ்லாம் விளையாடுங்க. இப்போ கேம் விளையாடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை, தயவு செஞ்சு. ஓகே, ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப், டாக் வித் யுவர் பேரண்ட்ஸ், கேம்ஸ் அண்ட் ரீல்ஸ் தயவு செஞ்சு வேணாம், நோ. Okay, it messes up your attention span. Okay, yeah, bad idea. How to prepare for physics? Okay, valid question. ஃபிசிக்ஸ்க்கு வந்து physics you have basically wherever you are, you need to solve. See, if you want to score 180 in physics, starting at this point, I'll say it's not impossible, but very 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 difficult. Okay, but I'll tell you எப்படி ஆரம்பிக்கணும்ட்டு. Every chapter, from every chapter, there are formulas. Okay, the formulas oda derivation you should understand. Oh my god, so sorry guys. Okay, you must understand. And in the formula application you must practice. And இந்த ரெண்டுமே பண்ணாலே போதும், நீங்கள் okay. For every chapter, formulas or a derivation and formulas or a practice must. If you do it this properly, very simple thing, if you do this properly you can score good marks. My opinion. Okay, I'm studying in Madras Medical College, Lokeshwaran. Yeah, ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Okay, I'll start with just give me a second guys, I'll drink some water. Okay, any tips for 11th and 12th students? Like crocodile Loki 3443 அவரை மாதிரி ஃபோன்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு, அந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிக்காதீங்க. ரீல்ஸ் இஸ் நாட் அ குட் திங் ப்ரோ. ஓகே, 11th and 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயப்படாதீங்க. நீங்கள் if you start fearing the subject, it won't stick with you. That's what I learned. எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப பயம். It didn't stick with me until I lost fear of that subject. Okay, so don't get scared of the subject and all. Everything is just some little bit of logic applied with a little bit of memorization. Okay, physics is major logic based.
chemistry வந்து based on experimental findings. You have to remember it a little bit, okay? So it depends on subject to subject, but ultimately in the end everything is easy, okay? On the mindset if you are na, you can easily crack stuff, okay? Now done. I think we can start with significant figures. How can you explain how you found the answer for question with alpha and all? Bro, I explained it already, bro. Okay, I will explain it again. Okay, see, nothing. Very simple. What I did was, in the question la, guys, in the question, it's okay. Okay, fine. The question on the 2024 JEE advanced question, okay? I just wanted to test you guys how actually very simple. Advanced in the very simple da kekranga. Final answer alone. Okay, how I did I'll tell you. See here, when you exponents and powers or chapter you would have studied in 9th class, okay? How you cancel up here? That's all right, okay. Exponents and powers in one chapter இருக்கும் 9th class if you everyone would have studied, okay? And the chapter la you would have known that x square into x power minus 2 equals to 1. Okay, how? Because power minus 2 once na it comes into denominator, okay? Other vechi I used option verification, okay? Option vechi verify panna here. Option verification, okay? Option la I had either +1 and -1. I had either, okay, +1 and -1 hinga. I had either +4 and -2. I had +1 +1. I had +1 and +2 and -1, okay? So applying this எனக்கு வந்து இப்போ என்னன்னா I found individual dimension of all the given variables there, okay? All the given variables ஓட individual dimension I found, figured it out. இதில் வந்து ஆம்பியர் இருக்கிற ரெண்டே ரெண்டு இதில் தான் வந்து ஆம்பியர் இருந்துச்சு, ஓகேவா? இங்கே ஒரு ஆம்பியர், இங்கே ஒரு ஆம்பியர் இருந்துச்சு. ஸோ only 2 of them had ampere, okay, as a fundamental quantity in their dimension, okay? Dimension analysis பண்ணும்போது I had only ampere in these two. Now what I did, I had to cancel this ampere with this and this ampere, because ultimately in the question oda என்னன்னா x is இந்த இதோட x இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஒரு dimensionless quantity, okay? So dimensionless quantity na ampere and ampere should be cancelled, okay? Ampere மட்டும் இல்லை, mass should also be cancelled. ஆனால் மாஸ் இங்கே ரெண்டு இருக்குது. you could have taken mass as well. ஸோ இங்கே பாருங்க, m எடுத்தா m power -1 into beta, m minus beta should be equal to into m power gamma equals to 1 இருக்கணும், ஓகேவா? அப்புறம் என்ன, gamma equals to 1 by beta இருக்கணும். அதாவது whatever you put here for beta, it should be opposite that of gamma, okay? That should be your basic thing. That's if you try find answer also. For the second one ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது. இங்கே இது ரெண்டு இருக்குது, இது ரெண்டு இருக்குது, ரெண்டு மைனஸ் இருக்குது, ரெண்டு ப்ளஸும் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் நாட் பாசிபிள், ஓகே? ஸோ அந்த ஆப்ஷன் ஐ கேன்சல்ட் இட் அவுட். ஐ வெண்ட் ஆன் டு ஆம்பியர். ஆம்பியர் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். ஆம்பியர் வச்சு ஆம்பியர் பவர் 1, சரி, ஆம்பியர் பவர் ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஆம்பியர் பவர் 2 பீட்டா ஷுட் பி ஈக்குவல் டு 1. அதாவது டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டி. தென் வாட், ஆல்ஃபா plus 2 beta should be equal to 0. அதாவது power 0 இருந்துச்சுன்னா what will be the answer? 1, okay? By finding this I figured it out. Alpha is equal to -2 beta, okay? So இப்போ alpha is equal to -2 beta நான் இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். if I substitute n னா alpha n beta -2n னா n cannot be equal to -2n, ஓகேவா? wrong. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வராது. n, okay, then இது ஆக்சுவலி n தான், ஓகே? இந்த கொஷனில் திஸ் மைனஸ் n, ஓகே? தென் 4n I put 4n minus equals to -2n வாய்ப்பில்லை. திஸ் ஆல்சோ நாட் பாசிபிள். n equals to -2n fine, using the fourth option, அதுவும் நாட் பாசிபிள். then what is this option? 2n equals to 2n if I substitute. அதனால் I figured it out, it will be the first answer.
Okay, simple. Okay, don't have to waste time. If you have any doubts in the question, just rewind it a little bit. Okay, you'll get it. Okay, Hari Dharai 4974. Thank you so much. Okay, rules for significant figures. I'll tell you. This is a little bit confusing topic for everyone. Okay, I'll try to make it as simple as possible. Okay, all non-zero integers. Okay, the rules I'll tell you. Rules. All non-zero integers are significant. Okay, this is one thing. Two, இந்த இதை வச்சு நான் சொல்கிறேன். ஆல் நான் ஜீரோ இன்டீஜர்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகண்ட்னா இப்போது 47 எடுத்துக்கோங்களேன். இதில் 2 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து 2175. இதில் 4 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரூல் பேசிக் சிம்பிள். ஓகே, all zeros between two non-zero are significant. அதாவது if I have 1001, okay, excuse me, okay, if I have 1001, okay, it has 1 2 3 4 5 6, not 1001, sorry gang, 1 2 3 4 5, this is 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, okay, something. This number has 3 6 significant figures. Okay, say this is 1 0 0 0 0 0 0 1. It has 4 5 6 7 8 significant figures. Okay, none. Clear? I hope it's clear. Now the next rule. All zeros that are to the right side of the decimal point, okay, okay, decimal point right side க்கு இருக்கிறது. Okay, and now did you know okay, right side of a decimal point and left of a non-zero is not significant. அதாவது if it's 1.001, the sense no, not 1.001, say 0.001, okay, இதில் வந்து it has only one significant figure. Okay, these zeros, they are not considered. Okay, this is your third rule. Okay, you know when these zeros are post decimal point, you know when these zeros are significant, when they are not followed by இப்போ வந்து when they are not followed by a non
0 integer and the significant. Okay, non-zero integer follow பண்ணனா they are significant. அதாவது if it's like 2.000 na, okay, இந்த 0 it's not followed by a non-zero integer. Okay வா, அப்போனா என்னது 2.000ல you have 4 significant figures. Very very important. Okay, this is rule number 1 2 3 4 rules முடிஞ்சா. இதே வந்து if it were like, I know significant figures are little bit boring, but இதை வச்சு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் கைஸ், தயவு செஞ்சு கவனிச்சுக்கோங்க. ஓகே, see, okay, rounding off, I thought I will be able to complete it here. Okay, ஒரு இன்னொரு பேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். Oops. Okay. Okay. Now, now we talked about non-zero integer க்கு முன்னாடி வர zeros are not significant here, and அது மாதிரி வரலனா post decimal point they're significant. Now இதே வந்து இது ரெண்டையும் ஃபியூஸ் பண்ணி ஒரு ரூல். ஓகேவா, அதாவது say this number 1.000078001 இல்லை 0 வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, இப்போ இந்த நம்பரில் லெட்ஸ் நாட் கன்ஃபியூஸ் யூ. ஓகே, இந்த நம்பரில் இந்த 4 zeros they are insignificant, they are not significant. Okay, இந்த 4 இருக்கு இல்லையா, they are significant. இந்த 4 they are significant. Okay, I hope it's clear. And also இப்போ வந்து இதே வந்து இதே வந்து இஃப் ஒரு நான்-ஜீரோ இன்டீஜர் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன், திஸ் இஸ் 1 பாயிண்ட், அதாவது திஸ் 1. அதே வந்து ஒரு நான்-ஜீரோ இன்டீஜருக்கு தாண்டி ஒரு 0 வருதுன்னு வச்சுக்கோ. இப்போது பிஃபோர் டெசிமல் நான்-ஜீரோ இன்டீஜருக்கு தாண்டி ஒரு டெசிமல் வந்து அண்ட் இட் இஸ் ஃபாலோட் பை a யூனிட்னா, now this has 2 significant figures. I'll give you examples so that it'll be clear for you. Okay, I'll give you so many examples. Okay, now tell me how many significant figures are there in this number 1.001001. Tell me how many significant figures are here in this number. ஆனால் 1 significant figure இல்லை. that's what I'm telling you. ஒரு யூனிட்க்கு முன்னாடி if there were 0 succeeding a non-zero integerனா, அதாவது if you have any unit, இப்போ மீட்டரு கிலோகிராம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா then it's definitely significant. Okay, 7 1 2 3 4 5 6 7. Yeah, ஏன்னா ரெண்டு நான்-ஜீரோ இன்டீஜர் கண்டுல if 0 சேர்த்துனா it's significant. Okay, now another example. Okay, another example I'll give you. 0.00010. இதில் எத்தனை significant figures? Tell me. 7. No. 2. Yeah, right. Okay, 2 significant figures. Okay, இதில் வந்து 2 significant figures.
These are not considered. Okay. Now, 5. Okay. Normally, Maria number 5.0. 5.00. Is it a significant figures? See, 2. Santosh Rahav. It's not 2. Yeah, you're right. Okay. Mangesh from Tirunelveli. You're right. Okay. Good. Super. 3. Ena decimal point தாண்டி if you had any zeros, which is not இங்க அதுக்கு தாண்டி if you don't have any non-zero integer na, no non-zero integer, அதனால this is all significant. Now 1.0001 meter. How many significant figures? For இதுக்கும் இதுக்கும். One. Okay. First one ke it's 5. Second one ke it's just 1. Okay. ஏன்னா இங்கே மீட்டர் இருக்கு, இதுக்கு இல்லை. ஓகே, ஐ கெட் இட். ஓகே, புரியுது. ஓகே. Okay, now we'll go to the next rounding off. Rounding off is also very simple. I'll give you some examples. It's not that difficult. Okay, rounding off is also very simple. Yeah, rounding off. Let's start with one example. Say take 2.73. Okay, now rounding இதை round off பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது என்னது 3. Okay, now remaining based on this number, if I have to round it off now, it's less than 5. Okay, it's less than 5. That's apna in the you don't have to add 1 to the previous number, so you'll add 2.7. This is your round off panna number. Okay, if it were greater than 5, 2.77 na, it's greater than 5, this last digit. Apna what you do, you add it 2.8. So this is your rounded off number. இப்போ வந்து if it were straight, if it were equal to 5, ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. Case number 3, equal to 5 வச்சுக்கோங்களேன். So if it was 2.45 and 2.55, okay, ஈவனாக இருக்குது. So this is 5, this is 5. இந்த இதுக்கு அதோட ப்ரெசிடிங் டிஜிட் நீங்கள் பார்க்கணும். If it were odd, if it were even, there are 2 cases. ஆடாக இருந்துச்சுன்னா இந்த 5 மைனஸ் பண்ணி 2.4. சரி, ஈவனாக இருந்துச்சு இட்ஸ் 2.4. If it were oddனா you go to next one, you add 1, you add 2.6. Okay, I hope I'm clear. Yeah, 2.8. Okay, 2.4 and 2.5. Yeah. Yeah, நான் தான் சொல்லித்தரேன் motion in straight line. அதுக்கு I have really good questions. Do subscribe our channel, notification bell icon click பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா you will get to know. Okay guys, புரிஞ்சார்? This is your rounding off. இது வந்து simple. Okay, now I'll teach you addition and subtraction based on the same thing. Okay, before that, do you have any doubts here? Not 2.8 previous question on, yeah, 2.8.
Now for addition and subtraction, I'll tell you one thing. It's very simple. For addition it should be okay, I'll give you an example. Now everyone, let us show the, what do you mean? Okay, I get it, bro. See, addition and subtraction example தரேன், you நீங்கள் ஆன்சர் என்கிட்ட சொல்லுங்கள். 2.007 1.0 yeah, இதை ஆட் பண்ணி you tell me the answer. And subtractionக்கு 8.71 4.1, you tell me the answer. Quick subtraction இது. Tell me the answer. You have 30 seconds time. I'll keep the timer 30 seconds. Time's up. On a rounding of one more than teach பண்ணுங்க. Sami, since there is no time, I can't teach you everything. Okay, see, addition is simple. Okay, you have to round off to, see, addition and subtraction la least decimal point irukka, least decimal point, least number of decimals, least decimal point la least number of decimals. Okay, least number of decimals you have to round it off. Okay, இது வந்து if you add it's 3.017. okay வா, least number of decimal 2 decimals தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம இது வந்து 3.0 round it off, you'll get 7 என்ன, it's more than 5. Then how do you round it off? 3.10 வா? No, here 1 6 and 4, 4.6 less than 1, you have 2 digits, இது 4.6. 4.61 இல்லை, that's what I'm telling you. Least number of decimal points இருக்கணும். ஓகேவா? 02 exactly. Okay, you'd have least number of decimal points இருக்கணும். See, இதில் least number of decimal points for this number and it's just 1. So அதனால our final answer should have only one decimal point, one number after decimal. Okay, this has two least number of decimals, numbers are 2, post decimals are 2. So after decimal we have only 2 digits க்கு நம்ம round off பண்ணிடணும். Okay, this is for addition and subtraction. I'll tell you rounding off வந்து if it were less than 5. okay, less than 5 na 3 வந்து இப்போ in this case less than 5, so previous number போனோம். If it were more than 5, it should go to the next number. If it were equal to 5, even இருந்துச்சுன்னா it should go to the same number, odd இருந்துச்சுன்னா it should go to the next number. அவ்வளோதான். Multiplication division, I'll tell you. Multiplication division very simple. Say I have 2.01 into 2. okay, I have, okay, into 2, just 2. okay, இதில் we have 3 significant figures. அதில் வந்து you have total number of decimal points base பண்ணி decimal base பண்ணி. ஓகேவா? here it's based on significant figures. so you multiply 4.02 கிடைக்கும். ஆனால் least number of significant figures இருக்கிறது மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ இங்கே significant figure தான் இருக்குது. ஸோ the multiplication answer will be just 4.
Same goes for division. So say 4.002124 வச்சுக்கோங்களேன், divided by 2.0. Okay, divide பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be 4.00, oh sorry, 2.0012 இருக்கும். But only two significant figures are in the least number of significant figures வந்து ரெண்டாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம ரெண்டு significant figure இருக்கிற மாதிரி தான் ஆன்சர் கொண்டு வரணும். ஸோ இங்கே 2.0012 பதிலாக we write it as 2.0. I hope it's clear. Yes, this is for multiplication and division. Done. Clear. Least number of decimal places, and for addition and subtraction, multiplication, division, least number of significant figures. Okay, புரியுச்சா? Okay. We have to discuss a little bit more. Okay, oh my god. Okay, but முடிச்சிடலாம். Before 8:45 I think we will be able to wrap it up. Okay, error. I think an example sufficient இருக்கும், I guess. Okay, error பற்றி பேசலாம். Now whenever you have a, okay, before that I want question. Okay, or question அப்புறம் you will start error, because you must have proper understanding before we are proceeding to the next question. I'm taking a little bit more time in whatever I do. Okay, இப்போ பாருங்க, ஒரு edge of cube, okay, edge of cube is 7.203 meters. ஓகேவா? இதோட வால்யூம் கேட்குறாங்க. கியூபோட வால்யூம் யூ ஆல் நோ, ஃபார்முலா தெரியும். ஜஸ்ட் வெயிட். ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் 1 373.714, option 2 373.71, option 3 373.7, option 4 373. சொல்லுங்க, the ஆன்சர் சொல்லுங்க. நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ண அவசியமே இல்லை, ஜஸ்ட் வித் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் யூ கேன் ஆன்சர் இட் ஈஸிலி. ஆப்ஷன் 3. Yes, you're right. Option 3, because it has only 4. Okay, then the least number of significant figures on the 4 significant figures irukku. So our answer should also have 4 significant figures. Significant figures only. Okay, so if it has only 4, now it has 4 irukku. This has 5, it won't come. This has 6, it won't come. This has 3, it won't come. Only it has 4. So this is the answer. Okay, clear? Now let's talk about errors. Okay, whenever you measure with something, okay, ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு மெஷர் பண்ணாலே there will be error. Okay, நீங்கள் மெஷர் எப்படி பண்ணாலும் universally there will be an error of something because of some uncertainty, because humans are meant to make mistakes. Okay, we can't be 100% sure that this is, I can't tell this is exactly 10 centimeter 0.045 centimeter கூட இருக்கலாம், and the 0.45 is my error. Okay, so whenever I'm measuring something, it will be a value plus or minus some value of error. Okay, plus or minus இந்த வேரியேஷன்ல இருக்கலாம், but it's whole this value is there, plus or minus இந்த மாதிரி இருக்கலாம்ட்டு. Okay, this is your general error, because measuring instruments are not like 100% accurate. Okay, now let's see, there is a term called as relative error. Just like relative density, we have something called relative error. Relative error is nothing but எவ்வளோ % of error இருக்குன்ட்டு. So let's see delta. இப்போ பாருங்களேன், if I measured a 10 meter wire and a 100 meter wire. Bro, உங்களுக்கு கோகுல் ப்ரோ
it's not necessary, bro. I'm really sorry. Class, but don't interrupt here. Okay. Now we have relative error. Relative error. Let's say I have a 100-meter wire. Okay, 100-meter wire and a 10-meter wire. 10-meter wire and 100-meter wire. Both I measured. அதில் வந்து plus or minus 1 meter, plus or minus 1 meter error இருக்கும்ட்டு ஓகேவா. Now see, 100 மீட்டருக்கும் 1 மீட்டர் error இருக்குது, 10 மீட்டருக்கும் 1 மீட்டர் error இருக்குது. அதாவது my net error is same, delta A is same. ஓகே, ஆனால் 10 மீட்டர்ஸ்க்கு இருக்கிற say this is 10 meters இருக்கும், இது 100 meters வச்சுக்கோ. ஓகே, நாட் அப் டு ஸ்கேல். 10 மீட்டர்ஸோட எரர் எவ்வளோ, 100 மீட்டர்ஸோட எரர் எவ்வளோ, ஓகேவா. த ரேஷியோ ஆஃப் எரர் இங்கே பாருங்களேன். இதுக்கு இந்த 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 செக்மெண்ட் ஒரு இதோட என்டையர் ப்ரொப்போர்ஷனுக்கு இந்த செக்மெண்ட் எரராக இருக்குது, இதோட என்டையர் ப்ரொப்போர்ஷனுக்கு இந்த செக்மெண்ட் எரராக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு we need to know how much error, எவ்வளோ ரேஷியோக்கு எரர் இருக்குன்ட்டு. அதனால் we have introduced a term called relative error where it's nothing but delta A by A. ஓகே, கேப்லி. அதாவது இங்கே 1 மீட்டரா, 1/100 ஃபார் இதுக்கு ரிலேட்டிவ் எரரு, இதோட ரிலேட்டிவ் எரரு 1/10. ஓகே, ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். நோ இதே வந்து எரரை இஃப் யூ ரைட் இன் பர்சன்டேஜ், சேம் இதே தான். பர்சன்டேஜ் எழுதணும்னா இன்ட்டு 100 பண்ணணும், இன்ட்டு 100 பண்ணணும். அதாவது திஸ் இஸ் இன் 10% எரர், திஸ் இஸ் இன் 1% எரர். ஓகே, I hope I'm clear. 10% error and 5% and 1% error. Okay, now I'll give you one question. Okay, now if இப்போ வந்து there are many people taking reading. ஓகேவா, நிறைய பேர் ரீடிங் எடுக்கிறாங்க. ரீடிங் எடுத்ததில் they are finding these values, say 12, 9, 10 and 7. ஓகே, ஒரு சேம் ஆப்ஜெக்டோட டிஃப்ரெண்ட் ரீடிங்ஸ். Same sample, different readings. ஓகேவா. now see, இப்போது இதோட மீன் வேல்யூ நான் எடுக்கணும். மீன் வேல்யூ என்னென்னா ஐ ஷுட் டேக் ஆவரேஜ். அதாவது 12 + 10 + 9 + 7, what will be it? Okay, this is 16, this is 22, next will be what is it, 32, 38 divided by 4. 4% divide பண்ணா, let's take this as 14 only. So 40 divided by 4 is nothing but 10 is your 10 meters. 10 is your average value. ஓகேவா, this is your average value. இதில் எரர் இருக்குமா, எரர் இருக்கா? ஸோ இந்த ஆவரேஜ் வேல்யூவை எரர் எவ்வளோ இருக்குன்னா, you should write individually, take everything individually. In the question, if you solve now, you'll be able to, in the question understand பண்ணனா ask me again, I'll try to repeat it. Okay, this is your average value. இப்போது percentage of error for everything, அதோட average you should take. ஸோ ஃபஸ்ட்டோட எரர் வந்து என்ன, 14 - 10 4. செகண்டோட எரர் இஸ் 9 minus, okay, something, let's say it's -1. okay, third one error is 0, fourth one error is -3. okay, now add everything. He says it's mathematically wrong because I wanted to approximate it. So let's say it was 12 only. It's making a lot of problems here. Let's say it was 12 only. Okay, let's say it's 14. Who cares? Okay, it's 4 for 10. 10 க்கு வந்து 0 error. 9 க்கு வந்து -1 error. and 7 க்கு வந்து -3. ஓகேவா.
Now we can't add or subtract. Okay, general we just add it everything. So it's 4 plus 1 plus 3. 7 divided by 4, which is 1.7. So plus or minus 1.7. So 10 plus or minus 1.7 is your value. இது வந்து உங்களோட error. Okay, இதோட relative error எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? 1.7 divided by 10 is your relative error. Into 100 போட்டிங்கன்னா percentage error, which is 17%. Clear guys? Boring on topic தான், but still I have to teach this. Exam கேட்டாங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Clear na? Just give me a thumbs up in chat guys. Okay, clear. Okay, okay, let's talk about instruments. Before that I'll try to give a demonstration of that. I'll give you the concept. Okay, வந்துருச்சு. Guys, this is your vernier caliper. Okay va? Majority studying this only, you will be able to solve all the questions. Okay, இதில் you have 2 scales. 2 scale இருக்கு. இதில் இந்த என்னோட நோட்ஸில் I have given all these okay, this is your vernier caliper. Okay, இது வந்து this is your inner jaws. Okay, outer jaws actually. I don't remember how their names actually. There are 2 jaws. Okay, this is for inner radius measure பண்ண. This is for your outer radius. Okay, a cup will be kept like this here. இது வந்து அதோட it will be kept inside இந்த மாதிரி. Okay, and you have 2 scales. This is your main scale. This is your Vernier scale. Okay, 2 scale இருக்கும். அதாவது வந்து இதோட பார்ட்ஸ்லாம் வந்து அவசியம் இல்லை. You have something called as retainer and all. Let's not go into that. Okay, this is your probe, depth probe. This is used for depth. எவ்வளோ depth இருக்குன்னு பின்னாடி வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். Okay, now generally these are the 2 instruments which we are going to use. இது வந்து screw gauge. Okay, இதில் வந்து you have stud, screw, pitch scale, circular scale, thimble, racket, frame. This is all not necessary, but pitch scale and circular scale தான் நமக்கு important. Okay, இதோட பேர் if you know, you must know. இது எப்படி மூவ் ஆகுது I'll show you. Now for vernier scale demonstration I took this. Okay, now see, this is your vernier scale. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா it has
இங்கே ஒரு ஸ்கேல், இங்கே மேலே ஒரு ஸ்கேல் இருக்குது. நான் மூவிங் ஒன் ஸ்கேல் இஸ் கால்ட் அஸ் வெர்னியர் ஸ்கேல், வெர்னியர் கேலிப்பர். ஓகே, இப்போ வந்து இஃப் ஃபார் மெஷரிங் சம்திங், ஓகே, ஃபார் மெஷரிங் சம்திங் ஐ எம் டேக்கிங் சே இஃப் இட் இந்த ரேடியஸ்குள்ளே நான் மெஷர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ரேடியஸ்குள்ளே மெஷர் பண்ணிட்டேன், ஓகேவா. நவ் யூ மஸ்ட் ஜீரோவில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இதில் என்னென்னா ஒரு விஎஸ்டி இஸ் 10, இட்ஸ் கோஇன்சைடிங் வித் 9th. ஹவு டு ரைட் ஹியர்? ஓ மை காட். ஓகே, இந்த பிக்சர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ஓகேவா. ஹியர் 10 டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் வெர்னியர் கேலிப்பரோட வெர்னியர் ஸ்கேலோட 10th டிவிஷன் இஸ் கோஇன்சைடிங் வித் தி 9th டிவிஷன் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல், ஓகேவா. அதாவது வாட்னா மெயின் ஸ்கேலோட 9 divisions is coinciding with 10 divisions of vernier caliper. ஓகே, அப்போனா என்ன, வெர்னியர் கேலிப்பரோட ஒரு டிவிஷன் வந்து 9/10. அதாவது இஃப் மெயின் ஸ்கேல் இஸ் இன் மில்லிமீட்டர் வச்சுக்கோங்களேன், 9 millimeters வந்து 10 டிவிஷன்ஸ் கோயின்சைட் தான். வெர்னியர் ஸ்கேலோட ஒரு ரீடிங் இஸ் 0.9 millimeters. ஓகே, அந்த கேஸில், ஓகே, அந்த கேஸில் இட்ஸ் 0.9 millimeters. வேர் இஸ் இட்? 0.9 millimeters. அதாவது ஜீரோவில் இருக்கும்போது இது இட்ஸ் கோயின்சைடிங் வித் யூஸ்வலி இட்ஸ் இன் திஸ் செட்டிங் சொல்லி. ஓகே, நவ் இஃப் ஐ எம் மெஷரிங் இது, இப்போ இதை வந்து திஸ் இஸ் யுவர் வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் VST. No measurement of something called, okay, ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மெஷர்மெண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக்னா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் ப்ளஸ் வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன். ஓகே, VSD plus MSD gives you the actual measurement. ஓகே, தலை ரொம்ப கீழே போகுது. I hope I'm clear now. Okay. Clear. Now for this vernier scale, yeah, this is generally okay. இப்போ வந்து questions how it will be framed na, say for example, I'll give you one example. Okay, I'll add a page here. Very clumsy. I thought the pages will be sufficient, but it isn't. Okay, now I'll give you one question. Okay, let's try to solve this question and understand the basics of this vernier caliper. Okay, the question is like, this is your is an JEE mains question. Okay, a vernier caliper இருக்கு, ஒரு vernier caliper இருக்கு, இதோட both sides touch each other. Okay, zero of the vernier scale shift towards left. Okay va, அதாவது it's moving like this. Okay, and its fourth division coincides with the with something. Okay, with a point in the MST. Very crystal clear after understanding this question. Okay, if 50 main scale divisions is equal to 49 vernier scale division. Okay, main scale தான் எப்பவுமே அதிகமாக இருக்கும்ல, அதாவது அப்போனா 50 VS is equal to 49 MST. How many main scale divisions are in zero error? Okay, I'll just first let you
guys know how to measure in this thing. Okay, when you take a vernier scale, you are keeping one object, okay, in the space. If you keep it here na, see கரெக்டாக வந்து இப்போது இங்கே இந்த மெயின் ஸ்கேலில் வந்து இட்ஸ் 0.5 0.6 நிற்குது. 0.6 நின்னதுக்கப்புறம் வெர்னியர் ஸ்கேலில் எங்கே கோயின்ஸ் எதுவும் பார்க்கணும். ஐ கான்ட் ரைட் ஹியர் பட் ஸ்டில் ஐம் டெல்லிங் யூ. இங்கே வந்து 0.6 கோயின்ஸ் எடுத்து பாருங்கள். 6 இஸ் கோயின்சைடிங் வித் something, any value, okay, any value ஆனால் 6 coincide ஆதா. ஸோ நவ் the measurement of this thing is 0.6 MSD plus VST-யோட 6 into least count. least count என்னதுன்னு நான் சொல்கிறேன். least count is nothing but ஒரு இங்கே பார்த்தீங்களா, இது வந்து 0.9 millimeters is ஒரு VST-யா. Here you will take 0.6 millimeter in that case. In the case, oh my god, sorry. In the case, 0.6 millimeter here. Along with that, you will take 6 into you will take 6 into plus 6 into 6 vernier scale division into least count. Least count is nothing but how many main scale divisions are there. Main scale division corresponding to vernier scale division. அவ்வளோதான். அதாவது இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, ஃபார் எவ்ரி 9 மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷனு 10 vernier scale டிவிஷன் இருக்குன்னா ஒரு சரி இதை தப்பாக போட்டேன். ஒரு MSD divided by VST. You add this. இதான் வந்து உங்களோட பேசிக் ஃபார்முலா. அதாவது லீஸ்ட் கவுண்ட். லீஸ்ட் கவுண்ட் இஸ் நத்திங் பட் த லீஸ்ட் வேல்யூ தட் கேன் பி மெஷர்டு. வித் த ஸ்கேல். ஓகே, அப்போது இப்போ என்னோட வெர்னியர் ஸ்கேலில் இப்போது இங்கே பாருங்களேன், MSD கவுண்ட் வந்து 50 இருக்கா, 20 ஆகிட்டேன். ஓகே, எனிதிங் லெட்ஸ் சே 5. VSD கவுண்ட் வந்து 10க்கு பதிலாக ஐ ஹேவ் 5. 10 தான் ஈஸி. ஓகே, எரர் 0ன்னு இருக்கு வச்சுக்கோங்க. நான் in this case என்னோட ஐம் மெஷரிங் இட் ஹியர். அப்போ இந்த ஐம் மெஷரிங் இட் ஹியர். அப்போது 0.6ல் திஸ் வெர்னியர் ஸ்கேலில் கோயின்சைட் ஆகுது. ஓகே, 0.6ல் இங்கே முடியுது. ஆஃப்டர் 0.6 வெர்னியர் ஸ்கேலில் எங்கே கோயின்சைட் ஆகுதுன்னா நம்பர் 6 இஸ் கோயின்சைடிங். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபஸ்ட்டு 0.6ன்னு எழுதிட்டு தென் ஐம் ஆடிங் 6 times the least count. Least count is nothing but 9 divided by 10. This is 0.9. So 6 into 0.9 add பண்ணுறேன். அப்புறம் என்ன, 6 into 0.9 I'm adding. அப்புறம் என்ன, 0.54 plus 0.6 என்ன 1.14 millimeter is your அதோட ஆக்சுவல் லென்த். ஓகேவா, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ என்னால் போக முடியுதுன்னா, இப்போ அது 1 மில்லிமீட்டரா, 1க்கும் 0.9க்கும் எவ்வளோ, 0.9க்கும் 0.1 millimeter அக்யூரசி இருக்கும் நமக்கு. ஓகே, ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். இதுதான் வெர்னியர் ஸ்கேலோட பேசிக் பிரின்சிபல். யூஆர் ஹேவிங் 2 scales. அதை வச்சு யூஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த ப்ராப்பர் யூஆர் ட்ரைங் டு கெட் மோர் அக்யூரேட் வித் யுவர் மெஷர்மெண்ட். இதான் வெர்னியர் ஸ்கேலோட பேசிக் மெக்கானிசம் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும், calculationாக இருக்கட்டும், இதான் பேசிக். ஓகே, நவ் ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் சிம்பிள் கொஷின் பிஃபோர் கெட்டிங் இன் திஸ் கொஷின். ஓகே, என்ன கொஷின்னா, ஓகே, இப்போது ஒரு வெர்னியர் ஸ்கேல் இருக்கா, வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் ஒரு வெர்னியர் ஸ்கேல் இருக்குது. ஓகே, அதில் n டிவிஷன்ஸ்
of Vernier scale coincide with n minus 1 divisions of main scale. Now we are supposed to find the least count. Okay va, இப்போ least count எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா அண்ணா அது 5.4 not 0.54 oh yeah, sorry, really my bad guys. 0.5 centimeter 5, yeah, very thank you so much. Okay that's 0.5 centimeter, அதாவது 5 centimeter 0.6 into 9 னா என்னது 5. Yeah, my bad. அதாவது 0.6 centimeter, அதாவது 6 millimeter plus 6 into 0.9 னா 11 point. Okay I get it. Before that இந்த question முடிச்சிடலாம். Okay, so இப்போ n divisions of Vernier scale வந்து n minus 1 of MSD னா அப்போ n division divided by n minus 1 is your yeah, let's see, you're able to find how many the ratio கண்டுபிடிக்கும். ஓகேவா, now for this VSD divided by MSD, இப்போ MSD minus VSD by MSD is equal to your least count. Okay, least count is nothing but how much small amount you can measure with that Vernier scale. Okay, இப்போ MSD is nothing but your n minus 1 minus n by n minus 1, n minus 1 into n minus 1 minus n by n minus 1. This is your answer. Okay, 11.4. Yeah, 11.4. Or this is based on whatever questions I did. Okay, done. And okay, super. This is Vernier calipers for you guys. முடிஞ்சு. Now screw gauge, I'll tell you the similar concept only. இப்போ என்னன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஓகே, measurement is not accurate. Okay, we can't measure exactly how much anything எவ்வளோட வெயிட்டாக இருக்கட்டும் லென்த்தாக இருக்கட்டும், there will be some errors. For the sake of not having any errors, எரர் இல்லாமல் எரர் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து Vernier calipers-உம் ஸ்க்ரூ கேஜ்லேயும் we are using 2 scales. ஓகே, using this 2 scales நம்ம வந்து என்ன மெஷர் பண்ணுறோம், ஒரு எனி மெஷர்மெண்ட் அது அலாங் வித் தட் அதோட லீஸ்ட் கவுண்ட் we have to identify before finding it. Okay, இந்த லீஸ்ட் கவுண்ட் how we are findingனா இந்த கேஸில் இந்த கோயின்சைடிங் இட்ஸு. ஓகே, இஃப் யூ யூஸ் லிட்டில் பிட் ஆஃப் இங்கே பாருங்களேன் 0.5ல இஃப் ஐம் ஹேவிங் 0 இங்கே கோயின்சைடாக வச்சுக்கோங்க, 0.5ல கோயின்சைடில் இப்போ இங்கே இருக்குது. ஓகே, இங்கே இருக்குன்னா திஸ் இஸ் யோர் 0.6 சென்டிமீட்டரில் இட்ஸ் கோயின்சைடிங், மீன் அதை வந்து மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங். ஆஃப்டர் தட் யூ ஹேவ் 1 2 3 4 5 6 7 8 7ல போய் இட்ஸ் கோயின்சைடிங் அகெயின். 7ல your Vernier scale is coinciding with the main scale. Okay, this is second point. Okay, now 0.6 meter அதாவது 6 millimeter அதாவது 6 millimeters plus you add the additional part is nothing but 6 into the 7 into least count is nothing but the smallest measurement that you can find. least count எப்படி கண்டுபிடிப்ப, அதுக்கு ஃபார்முலா தான். this is your formula for least count is எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா MSD minus VSD by MSD. Okay, this is your least count oda formula. In the formula which you will be able to find it. Okay,
Okay, done. Yes, 11.4 தான். Okay. So Vernier scale முடிஞ்சு. This is another scale. இதில் தான் million 1 centimeter தான் இதோட least count. ஓகேவா? ஆனால் Vernier scale we are able to measure up to get accuracy up to 0.01 millimeter, 0.01 centimeter. Okay, அதாவது 0.1 millimeter இருக்கும். We are able to get accuracy because using two different scales. Now same thing happens here also. Screw gauge what you do, I'll get screw gauge ஓட இது simulation. Okay, this is your screw gauge. Okay, இதில் என்ன ஆகும்னா you have two scales. Okay, you have this main scale and this circular scale. Okay, இந்த circular scale பாருங்களேன். First initially it's coinciding with 0 when it's in this position, and then you roll it for one complete rotation it moved by some distance. For another complete rotation it's moving some more distance. Okay, another or complete rotation 0 திரும்பி வந்துருச்சு பாத்துங்க. Now here இங்க என்ன கேஸ்னா you're having two different இப்போ வந்து for every one turn there is some increase in distance. That thing is called as your pitch for your pitch for your circular scale division. அதாவது for one entire rotation how much ever it goes is your pitch. Okay, ஒரு entire rotation க்கு pitch scale இருக்கா. So for one entire rotation of circular scale, one entire rotation, how much distance, how much this horizontal distance traveled, horizontal distance traveled is your entire pitch scale. How much the horizontal distance traveled is called as your pitch. Okay, okay, pitch. Okay, இப்போ வந்து say if I'm having in the case I'm having 50 divisions here in the circular scale. For every 50 divisions I'm moving by one division of on the main scale. Okay va? So one division on main scale ku 50 divisions I'm moving. அதாவது one entire rotation ku I'm moving about 1 millimeter. Okay va? For one entire rotation in this rotation ku I'm moving 1 millimeter in the பக்கம். அப்போனா 1 millimeter is equal to 50 rotations. அப்போ ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு I will be moving 1/50 millimeters. Okay, this is how close we can get, how accurate we can get. It depends on the scale பொறுத்து மாறும். Okay, now I'll give you one question. Okay, this is screw gauge ஓட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Okay, least count done, reading is done. Okay, இங்கே I'll give you a question. Least count on the main scale of screw gauge is MSD. The least count is 1 millimeter. Okay, the minimum number of divisions on the circular scale to measure 5 micrometer distance. அதாவது this is 10 power minus 3, the 10 power minus 6, 5 கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? the minimum number of இது கேட்குறான். ஓகே, ஸோ அதாவது ஒரு pitch is equal to n number of turns. அதாவது 1 divided by n turns should be equal to 5 into 10 power minus 6. அதாவது இது it's in micrometer. Okay, let's take everything in millimeter only. அப்புறம் இது 10 power minus 3 considering this as 10 power minus 3 and this is 1 millimeter. அப்புறம் என்ன ஆகும், number of turns for which
number of turns for which we will be able to measure 5 into 10 power minus 6. அதாவது 5 மைக்ரோமீட்டர் எப்போ நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும்னா we need to have 1 divided by 5 into 10 power minus 3. அதாவது 1000 divided by 5 which is equal to 200. அப்போது என்னோட சர்க்குலர் ஸ்கேலில் I should have 200 divisions so that I will be able to measure 5 into 10 power minus 3 millimeters of distance. Okay. This is your screw gauge. I hope it's clear. And I missed one question, right? I'll come to it. Okay. Vernier scale. This one. Okay. So the question is simple. If Vernier scale divisions equal to, if 50 Vernier scale divisions equal to 49 main scale divisions, the 0 error in the instrument is 0.04 millimeter. அதாவது அதோட least count times 4 is least count தானே, least count in times 4 is equal to 0.04 millimeter. How many main scale divisions are there in 1 centimeter? Very simple. Okay, very simple guys. I'll tell you. Okay, question puriyana just ask me again in the chat box. Question illa purincha first. See, now enta oru Vernier scale irukku. Okay, in the scale la vande 0 of the Vernier scale left போகுது and அதோட 4th division வந்து ஒரு நம்பர் கூட கோயின்சைட் ஆகுது. அப்போனா என்ன, 4 into Vernier scale division. 4 into Vernier scale division நம்மள add பண்ணும். Okay, now hold this. Vernier scale division nothing but the least count. அதாவது minimum value வந்து least count. Both Vernier scale divisions வந்து it will comes into number. Now 4 into, for each round how much I can measure for each movement. Okay, 4 into least count வந்து is your position of Vernier scale. Okay, இப்போ 49 main scale வந்து 50 Vernier scale கூட coincide ஆகுது. ஓகேவா, 49. இப்போ we have to find error. இப்போ வந்து இப்போ 0லேருந்து க்ளூ கொடுத்துட்டாங்க என்னன்னா 0.04 millimeter நம்மளோட Vernier scale தள்ளி இருக்கு. ஓகேவா, தென் this 0.04 millimeter வந்து என்னது, 4 main scale division equal to 4 into least 4 Vernier scale 4 Vernier scale 4 into 4 into least count. ஓகே, அதாவது அப்போது நம்மளோட least count is 0.01 millimeter. ஓகே, now least count எப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம், MSD minus VSD is one formula, or MSD minus 1 by VSD is also another formula, but still main scale division la minus Vernier scale division is equal to our least count. This is one formula. Okay, this is very important. Okay, you know, I wrote that's for number of divisions. Okay, now here what they gave, the values given are main scale it's 49. Sorry, Vernier scale it's 49 MSD equals to 50 VSD. They are asking the MSD தான். So MSD base பண்ணி I should take. Okay, now VSD equals to 4950 MSD. அப்போனா 1 by 50 MSD equals to 0.01. MSD equals to 0.01 into 50. அப்போனா எவ்வளோ, 0.5. ஓகே, அப்புறம் எவ்வளோ, 0.5 millimeter for each main scale division. அப்போ 1 centimeterக்கு 20 divisions you need. 20 divisions. I'll tell you the question again. Why your chats aren't updating here? Okay, I'll tell you the question again. This level of question they won't ask. This is JEE Mains 2023, but still I'm telling you the question is simple. Okay, not this one. This one.
here இங்கே என்ன நான் சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ நீ ஆர் மூவ் பண்ணும்போது உன்னோட ஃபோர்த் டிவிஷன் இஸ் கோயின்சைடிங் வித் சம்திங். ஃபோர்த் டிவிஷன் இஸ் கோயின்சைடிங். அப்போனா என்ன, 4 இன்ட்டு யுவர் லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து நீ ஐடென்டிஃபை பண்ணும். தட் இஸ் யுவர் வெர்னியர் ஸ்கேலோட டிவிஷன் இஸ் ஆட். ஓகே, 0.04 millimeter is the distance from 0. 1. 2, least count oda 4 times ஏன்னா because fourth division of Vernier scale is meeting with it. அப்போனா 4 times your least count will be the distance from 0. அதாவது 0.04 millimeter, which is given in the question only. Now the next one is MSD and VSD, which we should find how many MSD you need for 1 centimeter. Okay, so least count is nothing but MSD minus VSD, and they gave another relation that 49 divisions of main scale coincides with 50 divisions of Vernier scale. Okay, appo this is 50 divisions. You can't write it as 50, I guess. Okay, it's not possible here, but I'm still telling you. But I'm still telling you 49 divisions of this one coincides with 50 divisions of that one. In the chapter, how many topics not totally? Okay. This is your 49 50 is coinciding. I'll again tell you 49 of MSD is coinciding with 50 VSD. We know a formula for least count is nothing but MSD minus VSD. Okay, அப்போனா என்ன, இப்போ லீஸ்ட் கவுண்ட் நமக்கு தெரியும். அது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம், 0.04 millimeter தான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் 0, அண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 times. ஏன்னா 4 வந்து இட்ஸ் கோயின்சைடிங் வித் சம்திங். ஆனால் கோயின்சைட் ஆனாலே வி ஷுட் டேக் இட் அஸ் மெஷர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ 4 இன்ட்டு ஆர் லீஸ்ட் கவுண்ட் இஸ் 0.4 millimeter. அப்போனா லீஸ்ட் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.01 millimeter. அப்போ லீஸ்ட் கவுண்டிங் இஸ் இது 0.01 millimeter. அண்ட் மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் எவ்வளோ, வி ஷுட் ஃபைண்ட் மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் ஒன்லி. ஸோ விஎஸ்டிக்கு பதிலாக வி ஷுட் டேக் எம்எஸ்டி. அப்போது எம்எஸ்டி மைனஸ் 49/50 எம்எஸ்டி, then it will be 1/50 MSD, okay, which is equal to 0.01 millimeter, and MSD equals to 0.5 millimeter. So our main scale division is 0.5 millimeter. Apana you need 20 main scale divisions for measuring 1 centimeter. Okay, I hope I am clear for everyone. இதோட சாப்டர் இஸ் ஓவர். ஸ்க்ரூ கேஜோட முடிஞ்சு. ரீடிங் சொல்லியாச்சு, லீஸ்ட் கவுண்ட் சொல்லியாச்சு, எம்எஸ்டி அண்ட் விஎஸ்சி டன். ஐ டோல் யூ அபவுட் ஆல் திஸ். ஓகே, யா கைஸ், இதோட முடிஞ்சு சாப்டர், அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ் அண்ட் யா, அவ்வளோதான். சொன்ன மாதிரி ஓகே 45 பட் ஓகே, கிளியரா? Any tips for my physics journey? Yeah, just okay. Yeah, same as usual. As I told you, physics you have formulas. Formulas or derivations and formulas based on questions. Get thorough with your derivations and with formulas. You'll easily crack it. Okay. Physics, and also I think chapter is easy only. And I have grant test for at MIFTEM, and I'm going to free JE coaching, so very useful. Okay, I don't get what you're telling me. Okay,
And I'm studying BSc Stanley. I'm preparing for partial drop. I need your help. Watch our videos. I think it's sufficient. Now it's Neet Guru videos and doing app. We have an app launched in Play Store and an Apple App Store as well. Saranified test series. Link is in the description. You may go and find it there for entire questions. Entire all the possible questions that can come from எல்லா சாப்டர் இருந்தோம் எல்லா டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸும் எப்படிலாம் கேட்க முடியல கேட்டிருக்கோம் without repeating questions. It took a lot of effort from our side. Was just taking question papers, app development side, bug clear பண்ணுறது, everything for you guys. It was a difficult job for Sarana, obviously. Still, yeah. Santosh Rahav, I don't know what NIFT means. Really sorry. Okay. Guys, இதோட முடிச்சுக்கலாமா class? I hope everyone சாப்பிட்டீங்களா டின்னர்? Class was good enough. Thank you so much. Okay. Do check out Nee. If you can create your own question papers as well in the app, நீங்களே பண்ணலாம். Okay. I think இதோட முடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரீமை. Yeah. Oh, super. Okay. All the very best, Santosh Rahav. I hope it's useful. நான் எடுத்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் JEE கொஸ்டின்ஸ் தான். Because I can't trust on NTA, bro. Seriously. அவங்க எப்படி கொஸ்டின் எடுக்கிறான்னு தெரியல. Let's prepare for the worst. இருக்குல்ல இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கொடுக்க முடியுமோ டிஃபிகல்ட்டாக அந்த மாதிரி கொடுத்துடலாம். Okay. So I think இதோட yeah, I'm very grateful that it's helpful for you guys. இதோட நிறையா நல்ல lectureஸோட I'll come in the future. Okay. Feb 10th I'll take emotion as straight line. Stay tuned. Okay. Until then, anything else? TNJ. Okay. சரி, okay guys, I'll end the stream now. If you have any doubts, டேரெக்டாக Saranified Neet Guruவோட டெலிகிராம் பேஜுக்கு போய் கேளுங்க. டுமாரோ எவ்ரிடே செஷன் இருக்கு ப்ரோ. Okay. I get it. நாளைக்கு செஷன் இருக்கு ப்ரோ. I think biology. Everyday classes இருக்கும். Sunday you'll have 2 classes. And yeah. Okay. Bye. Take care guys. அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். Bye.